Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just quick announcements. Somebody's wallet is lost and found. In case if it is yours, please get in touch with me. Hare Krishna. The other important announcement is that when the classes are ongoing, kindly request your mobile in silent mode. Please place it in silent mode so that it is not disturbing to everyone. Hare Krishna. This is a humble request. So now we request His Grace Gauranga Darshan Prabhu to continue the session on 64 qualities of Lord. We'll continue from the 17th quality. Hare Krishna. So we will welcome Prabhu by loudly chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guroh Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna. Hare Krishna. My humble obeisances to all the devotees for this third session on the 64 qualities of Krishna. So, yesterday we discussed the first 16 qualities, and although Krishna's qualities are unlimited, we are just discussing only those 64 qualities that Rupa Goswami has kind of shortlisted. However, Krishna has innumerable qualities. The second canto Bhagavatam says, Nantam vidamyahabami munayograjaste maya balasya purushasya kuto varaye gayan gunan dasha shatanana adideva seshodhunapi samavasyati nastya param. The meaning of this shloka is like this. Na antam vidamyahamami munayograjaste. Na antam. There is no end to Krishna's qualities. Maya balasya purushasya kutovaraye. How can any living entity under the influence of Maya even count the number of qualities of Krishna? Seshodhunapi. Gayan gunan dasha shatanana adideva. So Gayan means singing. Who is singing and what is he singing? Dasha shatanana. Dasha means 10. Shata means 100. Dasha shatanana. Dasha shata refers to 1000. Dasha shatanana means thousands of hoods. Ananta Sesha, with his thousands of hoods, is singing the glories of the Lord, enumerating the qualities of the Lord. Gayan gunan dasha shatanana adideva. Although he is trying to glorify the Lord's qualities with his thousands of hoods since time immemorial, and he will continue to do so for the rest of eternity, he has never come to an end. Aparam, the Lord's qualities are innumerable. You cannot count them. So that is the glory of the Lord who has unlimited qualities. We are just counting 64. So, 17th quality. Actually, some of these qualities are meant for us also to cultivate. It's not that these qualities are there in Krishna. Let's appreciate the qualities and also let's develop some appreciation for Krishna. That's correct. But some of these qualities we are also meant to cultivate. And one of the ways to cultivate these qualities is to appreciate the qualities. When you appreciate the qualities, you can cultivate the qualities. Do we have translation? No translation. Oh, you're there. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று பகவானுடைய 16 குணங்களை பார்த்தோம். இவை ரூப கோஸ்வாமியின் 64 குணங்களை கொண்ட பட்டியலிலிருந்து நாம் பார்க்கிறோம். உண்மையில் பகவானுடைய குணங்களுக்கு எல்லையே இல்லை, அவற்றை எண்ணவும் முடியாது. நாம் ஒரு சாதாரண உயிர்வாழி எந்த அளவுக்கு பகவானுடைய குணங்களை பற்றி நம்மால் வர்ணனை செய்ய முடியும்? சொல்லப்போனால் ஆதிசேஷன் 1000 கணக்கான தலைகளை கொண்ட அந்த ஆதிசேஷன் சிருஷ்டியின் தொடக்கத்திலிருந்து இன்றளவும் இன்னும் வருங்காலம் முழுவதும் அவர் பகவானுடைய குணங்களை பற்றி பாடிக்கொண்டிருக்கப் போகிறார். ஆனால் ஒருபொழுதும் அதன் முடிவுக்கு அவரால் வர முடியாது. இந்த விதத்தில் பகவானுடைய எண்ணிக்கையற்ற குணங்களுக்குள் ஒரு சில குணங்களையே நாம் இப்பொழுது பார்த்து மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். மேலும் பகவானை பற்றிய இந்த குணங்களை நாம் பேசும்பொழுது மற்றும் ஒரு காரணம் உண்டு. அதாவது இந்த குணங்களை நாமும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். குறைந்தபட்சம் சில குணங்களையாவது நாமும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கான ஒரு வழிமுறை இந்த குணங்களை பற்றி, இந்த குணங்களை கொண்டவரை பற்றி நாம் மகிமைப்படுத்துவது, பாராட்டுவது. அதன் மூலமாக இந்த குணங்கள் படிப்படியாக நமக்குள் வளர ஆரம்பிக்கும். The 17th quality is Kritagna, means being grateful. So being grateful has multiple aspects to it. One is Kritagnasyad abhigno yaha krita sevadi karmanam, means one who acknowledges and is aware of the service rendered to oneself. If somebody helps us, then we need to be grateful to them. So krita means that which is done. Gna means to be aware of, to be knowledgeable about. Therefore, kritagna means
one who is aware of, one who is knowledgeable about the other people's service rendered to oneself. If somebody helps us, we need to remember it, acknowledge it, and be grateful for it. And not just acknowledging it by saying thank you, but trying to reciprocate by rendering service back in return. So that then the gratitude loop will become complete. So generally we become grateful when we receive some help when we are in need of that help. When we need it very desperately, when somebody fulfills that need, we are grateful. But when we don't need it, still somebody wants to offer some service, you may not accept it because you don't need it, but the element of gratitude has to be there. Now, Krishna doesn't need anything. He has everything. He's Atma Rama. He's Aptakama. He's self-satisfied. But still, he becomes grateful to even the slightest amount of seva that a devotee renders to him. So this is gratitude. This is unconditional gratitude. I am grateful to you only when you serve me or help me in accordance with my wishes, my expectations. If expectations come in picture, it's a conditional gratitude. But unconditional gratitude is you acknowledge the feeling of the other person. Oh, this person has the mood, somehow the desire to help me, or somehow the desire to serve me manifested in his heart. Therefore, I am grateful. So Krishna is grateful for that at that level. 17வது குணம் கிருத்தஜ்ஞா என்பது, அதாவது நன்றி உடையவர். கிருத்த என்றால் மற்றவர் நமக்கு செய்த உதவிகள், ஞா என்றால் அறிவது, அதாவது நமக்கு கிடைத்த உதவிகளை எப்போதும் நினைவு கொள்வது கிருத்தஜ்ஞா என்பதாகும். இதில் 2 விஷயங்களை நினைவு கூற வேண்டும். ஒன்று, யாரெல்லாம் நமக்கு உதவி செய்தார்களோ அவர்களை நாம் அங்கீகரிப்பது, நினைவு கொள்வது. மற்றொன்று, ஒரு நண்பர் நமக்கு செய்த உதவிகளை அனைத்தையும் எப்பொழுதும் மறக்காமல் இருப்பது. இவ்வாறு மறக்காமல் இருந்தால் மட்டும் போதாது, அதற்கு அடுத்தபடியாக நாம் அவருக்கு திரும்ப பிரதி உபகாரமாக உதவி செய்வதற்காக நாம் நேரத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அவர் செய்த உதவிகளை எப்பொழுதும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த விதத்தில் பகவான் கிருத்தஜ்ஞா என்று அழைக்கப்படுகிறார். உண்மையில் நமக்கு ஒரு தேவை இருக்கும்பொழுது ஒருவர் நமக்கு ஒரு உதவியை செய்தால் நாம் அதை நிச்சயமாக நன்றி கூறுகிறோம். ஆனால் நமக்கு தேவையே இருக்காத போது ஒருவர் செய்யும் உதவியை நாம் பொதுவாக கருத்தில் கொள்ள மாட்டோம். ஆனால் உண்மையில் அதையும் நாம் நினைவில் கொள்வது அவசியமாகும். பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு தேவைகள் என்று ஏதுமில்லை. அவர் ஆத்மா ராமர், எப்பொழுதும் ஆனந்தத்தை தனக்குள்ளேயே கொண்டவர். ஆனாலும் கூட அவருக்கு நாம் ஒரு துச்சமான ஒரு உயிர்வாழி செய்த ஒரு சிறு உதவியையும் கூட, அவருக்கு உதவியே தேவையில்லை என்றாலும் கூட அவற்றை அவர் எப்பொழுதும் நினைவு கொள்கிறார். இந்த விதத்தில் நிபந்தனைகள் அற்ற நன்றியை பகவான் நமக்கு தெரிவிக்கிறார். நம்முடைய நன்றி அறிதல் எப்பொழுதுமே நிபந்தனையின் கூட வருகிறது. ஆனால் பகவானுக்கு நம்மிடம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. ஆனாலும் கூட நாம் செய்த சிறு சிறு காரியங்களையும் அவர் நினைவு கொள்கிறார். இது கிருத்தஜ்ஞா என்ற குணமாகும். Krishna is grateful to Mother Draupadi for calling out his names. Oh Govinda, Mukunda, please come and save me. So the mood in which she called out Krishna's names and recognized Krishna as somebody who has the ability and intention to protect her made Krishna very grateful, and he reciprocated in the form of unlimited saree, cloth. உதாரணமாக திரௌபதி தன்னுடைய மிக துக்கமான ஒரு காலத்தில் பகவானை முகுந்தா கோவிந்தா என்று அழைத்தார். எனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கு இருக்கிறது, நீங்கள் வந்து எனக்கு உதவ வேண்டும் என்று அந்த பாவத்தில் அவர் அழைத்ததன் காரணமாக பகவான் அவரிடம் நிரந்தரமான நன்றி உரையவர் ஆனார். This Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is simply an address to the Lord and his energy. So to anyone who is constantly engaged in addressing the Lord and his energy, we can imagine how much the Lord is obliged. The Lord feels a sense of obligation when we chant his names. That's another reason why we should chant. Actually, by chanting these names, we are trying to get his mercy, and we are trying to access his mercy, access his compassion, but he is being grateful to us. Actually, for receiving mercy, we need to be grateful to him.
But Krishna becomes grateful to us. Prabhupada writes that it is impossible for the Lord to ever forget such a devotee. It is clearly stated in this verse that anyone who addresses the Lord immediately attracts the attention of the Lord, who always remains obliged to him. The Lord feels a sense of obligation when somebody chants his name. Because the name of the Lord is so absolute, not only name, Nama, Rupa, Guna, Leela of Krishna are so absolute that any little description of Krishna's Nama, Rupa, Guna, Leela done with sincere devotion attracts the attention of Krishna completely. Makes Krishna feel grateful, feel obligated. And the Lord relishes it. By discussing Krishna Katha, by chanting Krishna's names, we are pleasing the Lord. We are giving pleasure to the Lord. We are, while doing so, we are reviving our original constitutional position as servants of Krishna. That's one thing. But we are giving pleasure to the Lord. Therefore, the highest form of, or the highest mood of chanting is to chant for Krishna's pleasure. Chant for personal purification is at one level. But chanting for Krishna's pleasure is on a higher level. Discussing Krishna Katha to get information, to become more knowledgeable, that's at one level. But glorifying Krishna to please Krishna is another level. Because Krishna Katha is so absolute and so spiritual and so pure that it pleases Krishna, it gives pleasure to Krishna. Like you see, Lava and Kusha, they were glorifying Lord Ramachandra's story. They were nicely narrating Ramayana, singing Ramayana. Ram became so happy, he called these two young boys, Lava and Kusha, not knowing that they are his sons. As Supreme Lord, he knows, but apparently, as a part of Leela, oh, these two boys are singing Ramayana, so let's call. Now, in this whole Leela, like Ram was not perceived as a self-centric person. For example, somebody is glorifying you, somebody is praising you. You call him to your home and say, you praise me, you glorify me more. These people also should hear. I invited so many people for a program. You should glorify me in front of all these people. We are arranging a nice sound system for you. We are having YouTube live also for you. So people will think that, okay, this is self-centric. He is being self-absorbed. He's calling somebody to glorify him. Ram, that's what Ram did. Lord Ramachandra called Lava and Kusha to narrate Ramayana. And who is the hero of Ramayana? Lord Ram. But Ram is Ram is focusing on Sita. That's one part of the story. But even when Lord Ram is focusing on his own activities as Ram, it's not being self-centric. Because it's the nature of Ramakatha to be so sweet. Hare Krishna. Hare Krishna. Seeking your blessings, Mataji. It's the nature of Ramakatha to be so pleasing to the ears of Ram. It is so pleasing to the heart of Lord Ramachandra. So Ram is not being self-absorbed or self-obsessed to hear his own glories, right? Similarly, when Rohini Mata was narrating Krishna's childhood pastimes to whom? The queens of Dwarka, Subhadra was peeping into the room and she was hearing Krishna Katha, Vraja Katha. And Krishna and Balram came on both sides of Subhadra. They were also peeping into the room. They were also listening very carefully. And all three of them became Jagannath, Baldev, Subhadra, as we know. So the form of Jagannath manifested when Krishna became attracted to his own Katha. Right? Similarly, Ram became so ecstatic. Actually, when Lava and Kusha were discussing Ram Katha, or narrating Ramayana, you know what happened? Ram was sitting on Simhasan. And all his citizens were sitting down. They were ecstatic. They were sharing their ecstasies with each other. But somehow, Ram did not feel that ecstasy. He was alone on the throne, right? Nobody is there next to him. Sometimes when we like a point in the class, we share with another devotee on the spot, in the class itself, relishing, smiling, noting down.
immediately taking out phone and then just trying to shoot. We keep doing that, right? So Ram is not having that pleasure. Nobody is next to him. Actually, Krishna Katha, Rama Katha is best relished in the association of devotees. So Ram was holding all his jewels, ornaments, so that they wouldn't make sound. He slowly descended from the throne, joined the crowd, and as the crowd is relishing, they forgot that Ram is next to them. Ram also forgot that he's Ram. He's relishing Ram Katha, right? So, coming back to the main point, whenever we chant the holy names of Krishna, we are giving pleasure to Krishna. Whenever we are discussing Krishna's Nama, Rupa, Guna, Leela, we are giving pleasure to Krishna. So the right mood in glorifying Krishna's Nama, Rupa, Guna, Leela is to give pleasure to Krishna. Our purification becomes a byproduct. It automatically happens because we are trying to please Krishna in the mode of servant of Krishna. That requires humility. That's a way to come out of this self-absorption, self-obsession, self-infatuation, to divert our attention to Krishna's glories. And Krishna also becomes so ecstatic hearing those glories. As Krishna said, he speaks to Narada Muni, Yatra gayanti madbhakta tatra tishtami Narada. I don't stay in the hearts of sadhus. I don't stay in Vaikuntha. Of course, he stays in hearts of sadhus also. He stays in Vaikuntha also. But out of his enthusiasm to glorify the process of Kirtanam, the Lord says, I stay in a place where my devotees are coming together and discussing my glories. And that attracts Krishna's gratitude. By speaking Harikatha, by chanting the holy names, we are making Krishna grateful. Krishna becomes obliged to such a devotee. Yes, Prabhu. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நாம் உச்சரிக்கும் பொழுது உண்மையில் நாம் பகவானுடைய கருணைக்காக மன்றாடுகிறோம். பகவானிடமும் பகவானுடைய சக்தியிடமும் அவருடைய கருணைக்காக மன்றாடுகிறோம். அதே சமயம் அந்த நாமத்தை நாம் உச்சரிக்கும் பொழுது பகவான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறார். அந்த மகிழ்ச்சியின் காரணமாக நம்மிடம் நன்றி உடையவரும் ஆகிறார். நாம் பகவானுடைய கருணைக்காக, பகவானுடைய உதவிக்காக அவர் நாமத்தை சொன்னாலும் கூட அந்த நாமத்திலும் அவருக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது. அவர் நம்மிடம் நன்றியுடையவர் ஆகிறார். என்றால் நாம் நாமத்தை உச்சரிப்பதில் 2 வழிமுறைகள் உள்ளன. ஒன்று, நம்முடைய தேவைகளுக்காக உச்சரிப்பது. அது ஒரு தாழ்ந்த நாம உச்சாரணமாகும். ஆனால் உண்மையில் பகவானுக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறோம், இதன் மூலமாக பகவான் மகிழ்வார் என்ற எண்ணத்தோடு பண்ணும்பொழுது அது உயர்ந்த நாம உச்சாரணமாகிறது. எனவே இந்த விதத்தில் நாம் நாமத்தை உச்சரிக்க பயில வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுவார், பகவானுடைய நாமத்தை ஒரு முறை நாம் உச்சரித்தாலும் கூட பகவான் நம்மை ஒருபொழுதும் மறப்பதில்லை, நம்மிடம் மிகவும் நன்றி உடையவர் ஆகிறார். அவருடைய நாம, ரூப, குண, லீலைகள் எவற்றையுமே நாம் கருத்தில் கொள்வோமானால் அது பகவானை நம் பக்கம் ஈர்க்கிறது. ஏனென்றால் இந்த விஷயங்கள் அனைத்துமே பகவானுக்கு சுவையை தருகின்றன. பகவான் அதிலிருந்து ஆனந்தம் அடைகிறார். இதே போலத்தான் லவகுஷருடைய விஷயத்தில் அவர்கள் பகவானுடைய கதையை பாடிக்கொண்டு வரும்பொழுது ராமர் அவற்றால் கவரப்பட்டு அரண்மனைக்குள் அவர்களை அழைத்து ராமாயணத்தை கூறச் சொல்கிறார். அவரும் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். மக்கள் எல்லோரும் கீழே அமர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் நினைத்து கொள்ளக்கூடாது, நம்மை போல நம்முடைய புகழை ஒருவர் பாடினால் நாம் அதை அதிகம் கேட்க ஆசைப்படுவோம். ராமருக்கு அத்தகைய ஆசைகள் ஏதும் இல்லை. ஆனால் ராமாயணம் உண்மையில் சீதையின் கதையாகும். அதை கேட்க அவர் விரும்புகிறார். அது மட்டுமல்லாமல் ராமகதை மிகவும் இனிமையானதும் கூட. எனவே பகவான் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருக்கானால் அதில் ஆனந்தம் முழுமையாக உண்டாகவில்லை. ஏனென்றால் தனியாக கிருஷ்ண கதையை அனுபவிப்பது சாத்தியமில்லை. பக்கத்தில் பக்தர்களோடு சேர்ந்து அவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு சிரித்து நாம் கற்றுக்கொண்ட கருத்துக்களை அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நமக்கு ஆனந்தம் உண்டாகிறது. எனவே ராமரும் படிப்படியாக தம் சிம்மாசனத்திலிருந்து இறங்கி அங்கு கூடியிருந்த பக்தர்களுக்கு நடுவில் அமர்ந்து கொண்டு அவரும் அந்த சுவையை அனுபவித்தார். இந்த விதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், ரோஹிணி மாதா கிருஷ்ணருடைய பிரஜ கதையை அங்கே இருக்கக்கூடிய ராணிகளுக்கு, துவாரகையில் உள்ள ராணிகளுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதும் கூட இதே போல சுபத்ரா, ஜெகநாதர், பலதேவ் இந்த மூவரும் அந்த கதையில் ஆழ்ந்து போய் அப்பொழுதுதான் அந்த ஜெகநாதர் வடிவத்தை கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துகிறார். இந்த விதமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே பகவானுடைய மகிமைகளை நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் அதன் மூலமாக கவரப்படுகிறார். எனவே இந்த விதமாக நாம் பகவானுக்கு நாம் நாமம் உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு நம்மிடம் பணிவு தேவை. அந்த பணிவு இருந்தால் மட்டுமே பகவானுக்கு ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய நாமம் நம்மால் உச்சரிக்க முடியும். பகவான் மேலும் கூறுகிறார், எத்திர காயந்தி மத்பக்தா, அதாவது நான் வைகுண்டத்திலும் இல்லை, யோகிகளின் இதயத்திலும் இல்லை என்று உண்மையில் அங்கெல்லாம் இருக்கிறார். ஆனால் நாம உச்சாரணத்தை, கீர்த்தனத்தை மகிமைப்படுத்தும் பொருட்டு அங்கெல்லாம் நான் இல்லை. ஆனால் எங்கு பக்தர்கள் கீர்த்தனம் செய்கிறார்களோ
அங்கு நான் இருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். இது பகவானுடைய கிருத்தஜ்ஞா, அவருடைய நன்றியுடைய தன்மையை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. Hare Krishna. So, as we discussed, Kritagnata means to remember and to acknowledge what has been done to oneself, the favors that one has received. Now, while acknowledging or while being grateful for the favors one has received, there is also a feeling that I don't deserve it. I received it although I am not qualified for it. Right? Despite being disqualified, I received this opportunity, I received this grace, I received this favor, I received this service. That is real gratitude. When we think that we are entitled for something, when there's a sense of entitlement, I deserve this, then there's no gratitude. So real gratitude is when you think you don't deserve it. I don't deserve this attention. Even Krishna feels like that. Therefore, he's grateful. It's not that he's too eager to receive service, he's too eager for attention for oneself. That's not the mood. The real mood is he feels a lack of, he feels I don't deserve to receive this service. I'm very grateful. Of course, Krishna doesn't feel that with every single devotee or immature devotee or sadhaka devotee or someone who is in impure consciousness. But Krishna feels so in his relationship with some devotees who are very advanced. As Sukadeva Goswami says in the 10th canto of Bhagavatam, that Harina Bhrityavashyata evam sandarshita yanga Harina Bhrityavashyata Svavashenapi Krishnena yasyedam seshwaram vashehe evam sandarshita hi anga Harina Bhrityavashyata. Lord Hari has this quality of Bhrityavashyata, being captivated by, controlled by, captured by his devotees. But who is the Bhritya? Bhrityavashyata means he is controlled by Bhrityas. Who is a Bhritya? Ekala Ishvara Krishna Arasava Bhritya. Everybody else is Bhritya only. Right? But every Bhritya does not have the ability to control Krishna. This Bhrityavashyata is only for Bhrityas like Yashoda Mata. Right? If somebody goes to Krishna with a mood of seeing Krishna as order supplier, I gave one banana to you, I broke one coconut in front of your home, in front of your temple, I circumambulated your temple 4 times or 11 times, you have to give me car, you have to give me rank in my thing, in my exam. So that kind of people are not in the mood of Bhritya, therefore Bhrityavashyata is not applicable to them. But Krishna will oblige it to even the smallest service rendered with pure devotion, right? With sincere devotion. There is a sense of obligation. கிருத்தஜ்ஞா என்பது நமக்கு ஒருவர் செய்ததை எப்பொழுதும் நினைவு கூறுவது. இதில் 2 விஷயங்களை நாம் மனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒன்று, நமக்கு தகுதி இருக்கிறது என்று நாம் நினைப்போமானால் நமக்கு கிடைத்த உதவிக்கு நாம் நன்றி பாராட்ட மாட்டோம். ஏனென்றால் எனக்கு ஏற்கனவே அது கிடைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை கொண்டிருக்கிறேன். எனவே யாருக்கு தனக்கு தகுதி இல்லை இருந்தாலும் கூட இந்த உதவி தரப்பட்டது என்று கருதுவாரோ அவருக்கு மட்டுமே இந்த நன்றி உணர்ச்சி உண்டாகிறது. எனவே இந்த நன்றி உணர்ச்சிக்கு அடிப்படையில் ஒருவருக்கு பணிவு இருக்க வேண்டும், தனக்கு தகுதி இல்லை என்ற மனோபாவம் இருக்க வேண்டும். சுகதேவ கோஸ்வாமி இதை பற்றி பேசும்பொழுது பகவானிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் பிருத்திய வசியதா என்பதாகும். அதாவது தன்னுடைய சேவகர்களுக்கு அவர் நன்றியுடையவராக, அவர்களால் கவரப்படுபவராக இருக்கிறார். ஆனால் அனைவரும் அவருடைய சேவகர்கள் என்று நாம் கொள்ள முடியாது. ஏகலே கிருஷ்ணா அவர் சபா பிருத்தியா என்றால் அனைவரும் அவருடைய சேவகர்கள் என்று. ஆனால் உண்மையில் அவருடைய சேவகர் என்பதற்கு அந்த சேவகர் மனப்பான்மை வேண்டும். அதாவது நான் கோவிலை சுற்றினேன், தேங்காய் உடைத்தேன், அர்ச்சனை பண்ணினேன், என்னுடைய தேவைகளை பகவான் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று ஒருவர் எதிர்பார்ப்பார். ஆனால் அங்கு பிருத்தியா சேவகன் என்ற மனோபாவம் இல்லை. எனவே அவர்களுடைய செயல்களை பகவான் நினைவு கூறுவதில்லை. யார் ஒருவர் உண்மையாக பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், பகவானுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு செய்வாரோ அத்தகைய செயல்களை பகவான் ஒருபொழுதும் மறப்பதில்லை. Another perspective of gratitude is knowledge. Gratitude is a product of knowledge. As we just said, krita gnata. The gna is gnana, right? So kritagna comes from gnana.
Because Krishna's Sarvagna is Kritagna. So when we actually know something, we should be grateful for that awareness. Right? So knowledge should bring gratitude within us. In the 10th canto, in 13th chapter of Bhagavad Gita also, Krishna enumerates so many qualities of knowledge. One is humility, and humility and gratitude are inseparable. Now Uddhava vividly mentions about this quality. You can also repeat after me. Tasmad bhavantam anavadyam anantaparam sarvagnamishwaram akuntha vikuntha dhishnyam nirvinnadhiraha muhe vrijinabhitapto Narayanam narasakham sharanam prapadye. Tasmad bhavantam anavadyam anantaparam. Oh Krishna, you are anavadyam. Anantaparam, you are unlimited. You have absolutely no imperfections in your personality. Sarvagnam means you know everything. This is the point in our current context. Krishna is Kritagna because he is Sarvagna. Gna. Kritagna. Sarvagna leads to Kritagna. Means he knows everything. Sarvagna means he knows everything. What does it mean? He knows every single service that we have rendered to him. He knows every single positive thought. He is aware of every single devotional thought that crossed our minds since time immemorial. And he registers them. We may forget. Sometimes we may have a feeling of devotion. When we see the deities for the first time in a temple, or when we hear some katha, or when we chant the holy names, when we hear some kirtan. So there is some devotional feeling that may sprout in our minds, at least momentarily, at least for a few moments. Even in sadhaka stage, we may become little overwhelmed with some devotion. Even as a sadhaka, there could be some goosebumps once in a while. So Polaka, Sveta, Ashru, Kampa, all this will happen in bhava stage. But even as a sadhaka also, sometimes there is little element of devotion, as His Holiness Bhanu Maharaj was explaining this morning. So those moments we may forget sometime later. But Krishna remembers them. Oh, this devotee became so attracted to my katha one day. This devotee offered one flower to me one day. The devotee may forget, but Krishna will remember. Right? So whatever little service we have rendered with sincere devotion, Krishna registers it eternally. His hard disk will never become full. So Sarvagnam. Therefore he is Kritagna. And other points are there. Ishvaram akuntha vikuntha dishyam nirvinna dhiraha muhe vrijinabhitapto narayanam narasakham sharanam prapadye. So we will not discuss the remaining shloka, but we will focus on the Sarvagna because we are discussing about Kritagna. உத்தவர் பகவானை பற்றி இவ்வாறு மகிமைப்படுத்தி பாடுகிறார். இதில் சர்வஜா என்ற பதம் கிருஷ்ணர் அனைத்தையும் அறிந்தவர். இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் அவருடைய நினைவில் இருக்கின்றன. இந்த அடிப்படையில் கிருத்தஜா என்பதை புரிந்து கொள்வது நமக்கு சுலபம். அனைத்தையும் அறிந்தவர் என்றால் நாம் செய்த செயல்களையும் அவர் அறிந்துதான் இருக்கிறார். கிருத்தா என்பது செய்கை, ஞா என்பது ஞானம், அந்த அறிவை குறிக்கிறது. எனவே அனைத்து அறிவுகளையும் பகவான் கொண்டிருப்பதால் நாம் செய்த செயல்களையும் அவர் நினைவு கூறுகிறார். உண்மையில் 13வது அத்தியாயத்தில் கீதையில் பகவான் அமானித்துவம், பணிவு மனப்பான்மையை பற்றி பேசுகிறார். அது உண்மையில் இந்த நன்றி உணர்ச்சியின் அடிப்படையில் தான் தோன்றுகிறது. நன்றி உணர்ச்சி இல்லை என்றால் நம்மிடம் பணிவும் தோன்றுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. எனவே ஒரு பக்தன் பகவானிடம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு, அவர் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த கவர்ச்சியை பகவான் கவனிக்கிறார். அவருடைய கதையிலோ அவருடைய தரிசனத்திலோ அவர் நமக்காக செய்த செய்கைகளின் மேல் நமக்கு ஒரு அன்போ உண்டாகும் பொழுது அவற்றை பகவான் தன்னுடைய கருத்தில் நித்தியமாக பதிவு செய்து கொள்கிறார். ஒரு ஆரம்ப நிலை பக்தர் கூட ஒரு சமயம் பகவானுடைய தரிசனத்தை எடுத்துக்கொம்பொழுது அதில் புலகாங்கிதம் அடைகிறார். அந்த ஆனந்தம் ஒரு கணம் இருந்திருக்கலாம். அதற்கு பிறகு அந்த பக்தர் அதை மறந்து போய்விட்டார். ஆனாலும் கூட நித்தியமாக பகவான் அதை நினைவு கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய மனத்திலிருந்து இந்த விஷயங்கள் ஒருபொழுதும் நீங்குவதில்லை. Another pastime from the 8th canto of Bhagavatam. Gajendra was caught by a crocodile, as all of us know. And being unable to release himself, Gajendra remembered the Lord. And who gave Gajendra that remembrance? For 1000 years, Gajendra could not remember the Lord. Gajendra was trying to use his own strength to protect himself. And Gajendra was also hoping all my elephant friends and the wives and the children and the friends there, they may come and help me.
So in that hope, 1,000 years passed. But after 1,000 years, suddenly Gajendra remembered Krishna. That remembrance of Krishna, that ability and inspiration to offer prayers to Krishna, and the recollection of the prayers that he has memorized or learnt in his past life, all this happened by Krishna's grace. Krishna gave him that remembrance. Evam vyavasito buddhyam samadhaya manohridim jajapa paramam japyam pragjanmanyanutish anusikshitam. Evam vyavasito buddhya. It's like vyavasayatmika buddhi, with complete focus, one-pointed attention. Evam vyavasito buddhya samadhaya manohridi. He completely focused his mind and heart on the Lord only, with full focus. Jajapa paramam japyam. Then he started chanting some prayer. Paramam japyam means very, very advanced prayer. Pragjanmani anusikshitam, which he has learnt in his previous life, not even this life. Who gave him that remembrance? Krishna gave. Why did Krishna give that remembrance to this Gajendra, this elephant? Because Krishna is grateful. Krishna is very grateful even for the little service that a devotee does. As Indrajumna Maharaj, he has done so much service to the Lord, and the Lord remembered all that service. As Krishna promised in Bhagavad Gita, Neha bhikramana sosti pratyavayo na vidyate svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Even little bit of dharma or bhakti rendered will never go unfruitful, and Krishna will reciprocate. Why trayato mahato bhayat? For svalpamapyasya dharmasya, because gratitude is there. Dharma is done svalpa only, svalpa dharma only. Very little bit of bhakti is done, but trayate mahato bhayat. And the reciprocation from Krishna's side is he will protect you from the greatest danger. Why? There is gratitude. Even for little bhakti, Krishna is very grateful. His gratitude is our hope, in one sense. Of course, his forgiveness and his mercy are our hope. We can't expect Krishna to be grateful, but he is grateful. What can we do? What can we do? Yeah. எட்டாவது ஸ்கந்தத்தில் கஜேந்திரன் பிரார்த்தனை செய்கிறார் பகவானை நோக்கி. உண்மையில் 1000 ஆண்டுகள் முதலையோடு போராடுகிறார். அப்பொழுதெல்லாம் அவருக்கு நினைவு வரவில்லை. என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய மனைவிகள், குழந்தைகள் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள், யாராவது காப்பாற்றுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்தார். ஆனால் 1000 ஆண்டுகளுக்கு இறுதியில் அவருக்கு நினைவு வருகிறது தான் முந்தைய பிறவியில் பகவானுக்கு செய்த பிரார்த்தனைகள். அந்த பிரார்த்தனைகளை தெளிவாக அவரிடம் செய்யக்கூடிய சக்தியும் அவருக்கு வருகிறது. இந்த நினைவு, பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய சக்தி, இவை அனைத்தும் பகவானிடம் மனத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்தி செய்யக்கூடிய சக்தியை கொடுத்தது பகவான் தான். இது ஏன் பகவானுடைய இந்த கருணை அவருக்கு கிடைத்தது என்றால் பகவானுடைய நன்றியுடைய தன்மையின் காரணமாகத்தான். ஏனென்றால் முன்பிறவியில் பகவானுக்காக அவர் செய்த பக்தியை அவர் நினைவு கூறுகிறார். எனவே கஜேந்திரன் மறந்து போய்விட்டாலும் கூட பகவான் அதை நினைவு கொண்டு அந்த பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய சக்தியை அவர் தருகிறார். இதைத்தான் கீதையில் நேஹாபிக்கிரம என்ற ஸ்லோகத்தில் சொல்பம் அப்பியஸ்ய, சிறிதளவு நாம் செய்த பக்தியும் கூட திராயத்தே மகத்தோ பயாத், மகத்தோ என்றால் மிகப்பெரிய பயத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்றுகிறார். எனவே ஒரு சிறிய செய்கையையும் கூட பகவான் நினைவில் கொண்டு நம்மை பெரிய அபாயத்திலிருந்து காப்பாற்றுவார் என்றால் இது அவருடைய கருணைத்தன்மையின் காரணமாகத்தான் உண்டாகிறது. உண்மையில் நாம் அவருடைய நன்றியறிதலை நம்பி இருக்கிறோம் என்று சொல்வதை விட அவருடைய கருணையும், காரணமற்ற கருணையை நம்பித்தான் நாம் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். Another pastime where Krishna exhibited gratitude is towards Sudama. All of you know the story, therefore I will not elaborate on this story. But the key moment in this story in connection with our current discussion on gratitude is Krishna became very, very grateful even for that little bit of poha, flat rice, chipped rice that Sudama brought for him. So as soon as Krishna saw Sudama, he was sitting on his couch. Sudama was just entering from the gate, from the door. He noticed it. Oh, he's my childhood friend. He immediately got up. And he ran towards Sudama with great enthusiasm. He brought Sudama and made him sit on his personal couch. Now, another aspect of gratitude, if you remember in the first slide we were showing, to remember all the friendly exchanges and reciprocate with that friendship also that one has received. So Sudama gave a lot of friendly warmth to Krishna. He's a very close friend to our Krishna in Sandipanamani school. There are ungrateful friends who forget.
Once they attain greater position, they forget their friends, right? Like Drupada Maharaj. Drupada Maharaj and Dronacharya. They both were friends, school friends. But when Dronacharya went to Drupada Maharaj seeking for some financial assistance, some help, that is unable to feed even his own son, Drupada Maharaj did not help. Same situation here. One Kshatriya and one Brahmana were friends in school. But after schooling is over, this Drupada did not help Dronacharya, but Krishna helped Sudama. So Sudama was received with so much of warmth and affection, and Krishna worshipped Sudama, washed his feet, and he had tears in his eyes. You may think that Krishna may be giving some formal reception, formal welcome to this Brahmana, like a host. It's not a formality. It's not a ritual that Krishna is doing, washing his feet and all that. Any Kshatriya will do the same thing with a Brahmana. But Krishna had tears in his eyes. Why tears? The tears show his extra love and affection. It's not just etiquette. It's not just formality or ritual. It is coming from his heart. Whatever Krishna does comes from his heart, not just from his lips, right? So Krishna asked Sudama, did you get anything for me? We are meeting after a long time. Did you get anything for me? Sudama was feeling so awkward and embarrassed to open this little packet. His wife went to the neighboring homes and begged some poha, 4 handfuls of flat rice, and tied in a torn cloth and gave it to Sudama. And Sudama brought it. It's not even his flat rice. It is some flat rice that he begged from some neighboring house. Not he, his wife, right? And he brought it there. And after seeing the opulence of Krishna, Sudama felt very embarrassed. Krishna received Sudama doing arti, doing puja, embracing him, washing his feet, all that he's doing. But he's not giving any money to Sudama. Sudama never asked also. That was never his expectation. So Sudama was not giving this poha, maybe thinking that, anyways, Krishna is not giving me anything. I will use this for my return journey, return prasad, journey prasad. That's not the mood in which Krishna is, Sudama is holding it back. Sudama really felt embarrassed. That's the only property he has. Sudama, except his torn dhoti, the only whatever wealth he had is that poha. That too he got it by begging. That Krishna is asking. You give that also to me. And Sudama was hesitant to give because he's thinking that it's not a fit offering to Krishna. But Krishna snatched it from Sudama's hands and he was taking. So he took 1 handful. He said, this is the best food I have ever had, probably. Just like Chaitanya Mahaprabhu took that rice from Raghunath Das Goswami's hands and said, this is the best delicacy I ever tasted in my life, he said. So Krishna is also relishing the dry, hard, flat rice from Sudama because it's offered with love. He was about to take a second, immediately Rukmini Devi came and stopped. Krishna Chakravarti Thakur gives beautiful explanation on this whole episode. Rukmini Devi stopped Sudama for multiple reasons. Reason number 1 is just by taking this 1 handful of flat rice from Sudama, you have given him opulence like Indra's. If you take another flat rice, another handful, I will have to go as his maid servant. So I don't want to do that. Second reason. If you eat everything Krishna, if you taste the devotion or taste this flat rice brought by your friend with so much devotion, if you finish everything, what will I eat? What will my co-wives eat? The remaining 3 handfuls of poha, 16,108 queens have to share amongst themselves. Right? So please leave for us, leave for me, leave for my co-wives also. Third is a more simple reason. Krishna, if you eat this flat rice, hard rice, your soft stomach will be upset. Please don't eat it more. So Krishna stopped. And to cut the long story short, Krishna gave him hospitality, allowed Sudama to sleep that night, fed him prasad, and then next day, Hare Krishna, right? So Sudama had to leave. Krishna did not give a single 1 rupee coin also, or 1 gold coin also, or 1 silver coin also.
No dakshina in his hand. Only some food and some accommodation for one night. That's all. Then Sudama had to leave. So on the way, Sudama was thinking many thoughts in his mind. We will not elaborate on all the thoughts. One thought is he felt very grateful for receiving this special reception from Krishna. Second thought is that Krishna did not give me opulence because he was thinking that I'll become proud of my opulence if he gives it to me. So just to keep me humble, he did not give me any opulence. That was Sudama's reconciliation of the whole situation. But Krishna actually gave that opulence to Sudama. That will be revealed to Sudama only when he reaches home. So Krishna's awarding of unlimited heavenly opulence to Sudama was revealed to his wife first, not Sudama first. Why? Because it is the wife who pushed Sudama to go and meet Krishna. It is the wife who went and begged all this flatteries and gave to Sudama. Right? So she got the first news of how Krishna blessed Sudama. But Sudama came to know it later. But why can't Krishna just reveal it to Sudama when Sudama was in his palace only? Sudama, I'm not giving anything to you because you can't carry anyways. So I just did give a door delivery. By the time you reach home, all your opulence you will see there. Krishna could have said this to Sudama, but he did not even give a single hint also how he is blessing Sudama. The reason is Krishna felt very awkward. Krishna felt very embarrassed. Krishna was feeling too shy. Why? Because Sudama offered me something which was beyond his capacity. He could not afford even 4 handfuls of flatteries also, but still he managed to bring that for me. He asked his wife, is there anything in our home? She said, there is nothing. Then he had sent her and then she begged some rice and then gave. The thought of offering something to Krishna came in Sudama's mind. Krishna is grateful for it. And Sudama went beyond his capacity. Sudama went out of his way and begged some rice and then brought it for Krishna. Means whatever Sudama has offered to Krishna was beyond his capacity. To actually reciprocate with Sudama's offering, Krishna also had to offer something beyond his capacity. There was nothing beyond Krishna's capacity. That means Krishna has no capacity to go beyond his capacity to sufficiently reciprocate with Sudama's service, which was beyond his capacity. So Krishna felt very awkward, very embarrassed. No, I cannot. All the maximum I can just give him some opulence of Indra, which is nothing in comparison to what he has given me. He went beyond his capacity. I cannot go beyond my capacity. There's nothing beyond my capacity. Everything in the entire creation is within the energy of Krishna, within the capacity of Krishna. Krishna cannot go beyond. Only a devotee can supersede Krishna. Only a devotee can surpass Krishna. As Prabhupada writes in Damodar Leela purports, even for argument's sake, if we accept this Mayavadi's argument that they can become one with God, we have a better situation as devotees. They may become one with God, but we can become greater than God. Of course, devotee never aspires to go beyond God, but by default, Krishna accepts a subordinate position in front of a devotee, being completely captivated by their devotion. Best example is Damodar Leela. Yashodamata overpowered Krishna. Krishna had to keep all his opulences and desires aside to come under the control of her desire, to be bound by her love. This is Krishna. This is Krishna's quality. Aham bhakta paradhino hi asvatantra iva dvijaha. Why he becomes bhakta paradhina? Because he is grateful for the service rendered by the devotee. Because he is grateful for the love and affection that the devotee has for him. He is so obliged, even for 4 handfuls of poha also. He feels that he is so bankrupt. He has nothing in his entire treasury house. The husband of Goddess of Fortune, husband of Lakshmi Devi, Lakshmi Pati, feels so bankrupt in sufficiently reciprocating with the love and affection of this little Brahmana who is having such a thin, emaciated body. Kuchailam, malidam, kshamam, dvijam, dhamani samtatam. To this degree, Krishna can be grateful. So if Krishna is so grateful for the insignificant services rendered by devotees, as his devotees, how much we should be grateful for the significant mercy and contributions we have received from many other devotees.
So, gratitude is the foundational virtue of a human being, especially a devotee. Gratitude and devotional service are inseparable. Gratitude and humility are inseparable. Hare Krishna. பகவான் பக்தன் செய்த ஒரு துச்சமான ஒரு சேவையை கூட கருத்தில் கொள்கிறார், அதற்காக நன்றியுடையவராகிறார் என்பதை காட்டுவதற்கு மற்றொரு உதாரணம் சுதாமா. அனைவருக்கும் அறிந்த கதைதான், சில விஷயங்களை மட்டும் இதில் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். சுதாமா பகவானுக்காக சிறிதளவு அவல் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார். அதுவும் சொந்தமானதல்ல, அக்கம் பக்கத்து வீடுகளில் மனைவி சென்று பிச்சை எடுத்து கொண்டு வந்த அந்த அவலை பகவானுக்காக ஒரு அழுக்கு மூட்டையில் கட்டி கொண்டு வந்தார். பகவான் அவரை தூரத்தில் கண்ட உடனேயே ஓடி வந்து அவரை அணைத்து கொண்டு தன்னுடைய படுக்கையில் அமர வைத்து அவருடைய கால்களை கழுவி அவருக்கு பலவிதமான பூஜைகள் செய்தார். இது ஒரு க்ஷத்திரியரின் கடமைதான் என்றாலும் கூட பகவான் அதை சடங்காக செய்யவில்லை. நாம் பார்த்தால் பகவானுடைய கண்களில் கண்ணீர் வருவதை நாம் பார்க்கிறோம். இதிலிருந்து மனப்பூர்வமாக அவர் அந்த தன்னுடைய நண்பனிடம் அவர் கொண்டிருந்த நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறார். நன்றி உணர்வு எதற்காக என்றால் அந்த அவலுக்காக மட்டுமல்ல, இளமை பருவத்தில் பள்ளியில் படிக்கும்பொழுது இருவரும் பகிர்ந்து கொண்ட இனிமையான அந்த நட்புறவின் காரணமாகவும் பகவான் அவரிடம் மிகுந்த நன்றியுறவு கொண்டிருக்கிறார். எனவே நாம் மற்றொரு உதாரணமாக பார்ப்போமானால், துருபதன் துரோணர் இவர்களுக்கிடையிலும் நட்புறவு இருந்தது. துரோணர் பிராமணர் சுதாமாவைப் போல, துருபதர் அரசர் க்ஷத்திரியர் கிருஷ்ணரை போல. ஆனால் அவர் தன்னுடைய நட்புறவை மறந்து போய்விட்டார், நன்றியுணர்வு இருக்கவில்லை. துருபதன் துரோணருக்கு எந்த விதமான உதவியும் செய்யவில்லை. மாறாக கிருஷ்ணர் தனக்கு சுதாமா செய்த அனைத்தையும் நினைவில் கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுது அந்த அவலை சுதாமா தர வெட்கப்படும் பொழுது பகவான் அதை பிடுங்கி உண்கிறார். அதில் ஒரு பிடி பகவான் உண்ட பிறகு அவருடைய கையை ருக்மிணி தேவி தடுக்கிறார். ஏனென்றால் 2 காரணங்கள். ஒன்று, ஒரு பிடி அவலை உண்டதன் காரணமாகவே அந்த நன்றி உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இந்திரனுடைய ஐஸ்வர்யத்தை பகவான் சுதாமாவுக்கு வழங்கிவிட்டார். மற்றொரு பிடியை எடுத்துக்கொள்வாரானால் ருக்மிணி தேவி அங்கு பணிப்பெண்ணாக செல்ல வேண்டிய நிலைமை உண்டாகும். இது ஒரு காரணம். 2வது காரணம், சுதாமா அவனுடைய அன்பு, அவருடைய மனைவியின் அன்பு அந்த அவலில் நிறைந்திருக்கிறது. அதை பகவான் மட்டும் உண்ணக்கூடாது, நான் அனைத்து மனைவிகளோடும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகவும் அவரை தடுத்தார். 3வது காரணமும் உள்ளது. அதாவது இந்த அவல் மிக கடினமானது, தரம் குறைந்தது, இதை பகவான் உண்ணக்கூடாது என்ற காரணத்தினாலும் அவரை தடுத்து நிறுத்தினார். அதே சமயம் சுதாமா அன்று இரவு அங்கு தங்குகிறார், நல்ல உணவு உண்கிறார். மற்றபடி பகவான் அவர் எதற்காக யாசித்து வந்தாரோ மனத்தில் அதை அவர் தரவில்லை. சுதாமாவும் வெறும் கையோடு திரும்பி போகிறார். ஆனால் போகும்பொழுதும் கூட அவர் என்ன உணர்வு கொள்கிறார் என்றால், பகவான் காட்டிய அன்பிற்கு நன்றி உணர்ச்சியை பாராட்டுகிறார். அதற்கு மேலாக பகவான் தனக்கு ஏன் எந்த சொத்தையும் தரவில்லை என்றால், எனக்கு தகுதி இல்லை, எனக்கு அந்த சொத்துக்களை தந்தாரானால் நான் கர்வம் கொள்வேன், என்னுடைய நன்றியுணர்வு இல்லாமல் போகும் என்ற காரணத்தினால் பகவான் தரவில்லை என்று நினைத்துக் கொள்கிறார். ஆனால் வீட்டிற்கு செல்லும் முன்பாகவே சுஷீலை அவருடைய மனைவி யாசித்து கொண்டு வந்த அந்த அவலுக்காக நன்றியுணர்வு காட்டும் விதமாக பகவான் ஐஸ்வர்யங்களை முழுமையாக அவருடைய இல்லத்திற்கு அனுப்பிவிட்டார். மேலும் பகவான் ஏன் குசேலர் கையில் அந்த எந்த விதமான பொருளையும் தரவில்லை என்றால், உண்மையில் கிருஷ்ணர் வெட்கப்பட்டார். குசேலர் தன்னுடைய சக்திக்கு மீறி தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் வழங்கிவிட்டார். உண்மையில் அவர் கொண்டு வந்த அவல் அவருக்கு சொந்தமானது கூட இல்லை. மற்ற இல்லங்களில் யாசித்து கொண்டு வந்த அந்த அவலுக்காக கிருஷ்ணன் நினைத்தார், என்னுடைய சக்திக்கு மீறி நான் சுதாமாவுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்றால் எனக்கு அந்த விதத்தில் எதுவும் இல்லை, என்னால் முடியாத காரியம் ஏதும் இல்லை எனும் காரணத்தினால் சுதாமாவுக்கு பரஸ்பரமாக என்னுடைய நன்றியை காட்டுவதற்கு எனக்கு எந்த விதமான சக்தியும் இல்லை என்று பகவான் உணர்ந்தார். இந்த விதத்தில் பகவான் பக்தருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகிறார் என்பதை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தாமோதர லீலையில் நமக்கு கூறுகிறார். யசோதாமாய் அவரை விரட்டும் பொழுது தன்னுடைய அனைத்து ஆசைகளையும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அந்த யசோதையின் அன்பிற்காக பகவான் அவளிடம் கட்டுப்படுகிறார். இந்த விதமாக பகவான் பக்த பராதீனா என்ற தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறார். பக்தர்களுக்கு அவர் கீழ்ப்படிந்து வருகிறார். இந்த விதத்தில் ஒரு பக்தர் பகவானுடைய தன்மையும் மேலும் கடந்து செல்கிறார். இது மாயாவாதிகளுக்கு புரியாத ஒன்று, ஆனால் உண்மையில் பக்தர்கள் இதை அறிந்து பாராட்டுகிறார். மேலும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த நன்றி உணர்வு என்பது பக்திக்கு அடிப்படையானதாகும். இந்த பக்தி இல்லாத ஒருவர், இந்த நன்றி உணர்வும் பணிவும் இல்லாத ஒருவர் பக்தியில் முன்னேறுவது என்பது சாத்தியமில்லை. இது பக்திக்கு அஸ்திவாரம் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். Next, Acharya is also give this reference from Gautamiya Tantra. Tulasidala batrena jalasya chulukenava vikrinite swamatmanam bhaktebhyo bhaktavatsalaham. Just by offering tulsi leaves and some Ganga jal to the Lord,
The Lord feels that vikrinitve samatmanam. This devotee has purchased me by paying proper price, as if the Lord is a commodity. Vikrinite swamatmana means I become sold out to this devotee. Bhaktebhyo bhakta vatsalaha. This is the bhakta vatsalyat of Krishna. So devotees are so wealthy that they can purchase Krishna with their devotion. Karmis may purchase many things. They may purchase so much property. They may purchase big cars or very expensive gadgets, etc. But devotees can purchase Krishna with that love. So the real wealth that any living entity can ever have is love for Krishna. That is the real Aishwarya. In comparison to that Aishwarya of Krishna Prema, all other flavors of wealth are useless. So we are aspiring for that wealth. And we can get that wealth of Krishna Prema. We can get that Aishwarya of Krishna Prema by chanting Krishna Nama. Who will give that? Lord Chaitanya Mahaprabhu will give that to all of us. Chirada dattam nijagupta vittam svaprema nama murmutamatyudaraha apama ramyo vitatara gauraha krishno janebhyastamaham prapadye. Chirat adattam nijagupta vittam. The Lord has descended in the form of Chaitanya Mahaprabhu to offer something to all of us which he has not offered for a long time. Adattam, that is Nija Gupta Vittam, his own secret, transcendental, divine treasure. What is that? Swaprema, his own prema, Krishna prema. And how is he offering? Through the process of chanting Swaprema Nama Amrutamatyudaraha. Through the nectarian process of chanting the holy names of Krishna, we can attain Krishna prema. Swaprema Nama Amrutam Ati Udaraha, very benevolent. So this great Aishwarya is Krishna prema. And when we serve Krishna with that prema, Krishna feels sold out to such a devotee because he's grateful by chanting the holy names of Krishna. Yes, sir. கௌதமிய தந்திரத்தில் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது. துளசி தலம் கங்கை ஜலத்தோடு சேர்த்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அந்த பக்தனால் பகவான் விலைக்கு வாங்கப்படுகிறார் ஒரு பொருளை போல. விக்ரிணித்தே என்றால் ஒரு பொருளை வாங்கி விற்பதை குறிக்கும். எனவே பகவான் அந்த பக்தனுக்கு தன்னையே விற்றுக்கொள்கிறார் ஒரு சாதாரண பொருளை நாம் வாங்குவதைப் போல. இதை நாம் அறிந்து ஆச்சரியப்படுகிறோம். கர்மிகள் பலவிதமான விலை உயர்ந்த பொருள்களை வாங்கலாம், கார், பங்களா போன்ற பல விஷயங்கள். ஆனால் ஒரு பக்தன் பகவானையே வாங்குகிறான். எனவே வாழ்க்கையில் மிக உன்னதமான சொத்து என்ன என்று பார்ப்போமானால் அது கிருஷ்ண பிரேமை தான். இந்த கிருஷ்ண பிரேமைக்காக நாம் ஆசைப்பட வேண்டும், பேராசை கொள்ள வேண்டும். இது எவ்வாறு கிடைக்கிறது என்றால் பகவானுடைய நாமத்தின் மூலமாக. இந்த நாமத்தை தருவதற்காக வந்தவர் மகாபிரபு. மகாபிரபு அவரை பற்றி மகிமைப்படுத்தும் பொழுது தனக்கே சொந்தமான மிக ரகசியமான அபூர்வமான ஒரு பொக்கிஷத்தை நமக்கு தருவதற்காக கிருஷ்ணர் மகாபிரபுவின் ரூபத்தில் இறங்கி வந்திருக்கிறார் என்று அவர் புகழப்படுகிறார். One thing is to be grateful for the service one has received. A higher flavor of gratitude is to be grateful for the opportunity to render service. The difference. When somebody serves us, we become grateful to them. But when we get to serve them, we should be more grateful for that opportunity to serve. So Krishna becomes grateful whenever he gets an opportunity to serve his devotees like he did with the Pandavas. Sarathya parishada sevana sakhya dautya virasananugamanastavana pranaman snigdheshu pandushu jagat pranatim cha vishnor bhaktim karoti nrpatischaranaravinде. So Krishna acted as a sarathi, a chariot driver, and in various other capacities like a messenger, because he is so sold out to the love and affection of the Pandavas. Yes, Prabhu. பகவான் நமக்கு செய்த உதவிகளை நன்றி கூறுவது மட்டுமல்லாமல் ஒருவருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய கிடைத்த வாய்ப்பையும் கூட நாம் அதை ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக கருத வேண்டும். அதற்கும் நாம் நன்றி உடையவர்கள் ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் அதன் மூலமாக நாம் அன்பை பெறுகிறோம். அந்த அன்பை பெறும் வாய்ப்பிற்காகவும் நாம் நன்றியுடையவராக வேண்டும். இது பாவகிரகி என்று கூறப்படுகிறது. பாவகிரகி என்பது பகவானை மட்டுமல்ல பக்தரையும் குறிப்பதாகும்.
Lord Chaitanya Mahaprabhu expressed his deep gratitude to all the associates, including Nityananda, Jagadananda, Damodara, Mukunda. He said, Tumi saba bandhu mora bandhu kritya kaila, iha mi more Jagannathi dekhaila. All of you brought me all the way to Jagannath Puri and showed me Lord Jagannath. Therefore, I am very grateful to you. The greatest gratitude that a devotee can have to someone else is when the devotee receives some spiritual opportunity, an opportunity to come closer to Krishna through the other devotees. That is spiritual gratitude. When somebody gives us water when we are thirsty, we can be grateful. When somebody feeds us food when we are hungry, we can be grateful. We have to be grateful. But when somebody teaches us Krishna consciousness, we need to be more grateful. They deserve the maximum gratitude. மகாபிரபு தன்னுடைய சகாக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறார். நீங்கள் என்னை இந்த ஜெகநாத் புரிக்கு அழைத்து வந்து பகவானை தரிசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை தந்தீர்கள் என்று நித்யானந்த பிரபு, முகுந்தா, தாமோதர் இவர்களுக்கெல்லாம் தன்னுடைய நன்றியறிதலை தெரிவிக்கிறார். இது ஒரு முக்கியமான நன்றி உணர்ச்சி ஆகும். ஒரு பக்தர் மற்றொரு பக்தரிடம் கொள்ளக்கூடிய மிக உயர்ந்த நன்றி உணர்ச்சி என்னவென்றால், நீங்கள் என்னை பகவானுக்கு அருகில் கொண்டு வந்தீர்கள், நீங்கள் என்னை பக்தியை அனுபவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு தந்தீர்கள் என்னும் விதத்தில் இந்த ஆன்மீகமான நன்றி உணர்ச்சியே அனைத்து நன்றி உணர்ச்சிகளிலும் சிறந்ததாகும். Then finally Krishna says, I can't express my gratitude sufficiently. In the case of the gopis, Krishna says, I think I don't have the capacity to reciprocate with the service they have done to me. Naparayeham niravadya samyujam swasadhukrityam vibudhayushapivaha yama bhajandurjarageha shrinkalaha samvrishya tadvaha pratiyatu sadhunam naparayeham niravadya samyujam. I don't have the capacity to sufficiently reciprocate with the selfless, loving, devotional service you have rendered to me, O gopis. May you be satisfied with your own selfless bhakti. That means when we selflessly serve Krishna, that gives us the supreme satisfaction. In comparison to that satisfaction, even Krishna has nothing to offer to us. Krishna doesn't have anything beyond the satisfaction that we derive through selfless services. So he said to the gopis, I'm grateful to you, but I think I can't express my gratitude. Sometimes we feel so overwhelmed by what we receive, we feel it's beyond my capacity to sufficiently reciprocate with you or express my gratitude, right? I can't thank you sufficiently. We say that. Krishna is also saying that to the gopis. Yes, Prabhu. கிருஷ்ணர் கோபியர்களிடம் கூறுகிறார், நீங்கள் எனக்கு செய்த உதவிக்கு என்னால் கைமாறு செய்ய முடியாது. நான் உங்களுக்கு நித்தியமாக கடன்பட்டவன் ஆகிறேன். ஏனென்றால் நீங்கள் எனக்கு சுயநலம் இல்லாமல் எனக்கு செய்த சேவைகள் அனைத்தையும் என்னால் பரஸ்பரம் செய்வதற்கு சாத்தியமில்லை. ஆனால் எனக்கு இவ்வாறு சேவை செய்ததன் காரணமாக உங்களுக்கு உண்டான ஆழ்ந்த மன திருப்தி, அது ஒன்றே உங்களுக்கு நான் தரக்கூடிய பிரதிபலன் ஆகட்டும். அந்த திருப்தியை விட ஒரு உயர்ந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு தர முடியாது என்று பகவான் கோபியர்களிடம் கூறுகிறார். So, I think we discussed a lot about gratitude. Somehow, we'll go to the next quality, 18th quality. Sudrudha vrataha means fully determined, firmly determined. And it has two aspects. This determination has two aspects. One is Satya Pratigna, second is Satya Niyama. Satya Pratigna means being true to one's Pratigna, promises, vows. Then Satya Niyama, Niyama is vows. Pratigna means you offer a promise to somebody. That promise is occasional. Once in a while you do it. Right? Or today I promise you that tomorrow I will do this for you. That's once in a while. But when you say niyama, it's a rule. It's like a perpetual thing. It's continuous thing. Once you make that rule, or once you commit yourself to follow certain niyama, that has to be done for whole life. Just like we have 4 niyamas, 4 regulative principles. It's not occasional. It's not a pratigna. Our 4 regulative principles are not pratigna, they are niyama. Pratigna means you do once in a while, occasionally. It's an exceptional case where you just give that promise to somebody. I think you can translate this. I'll go to the next one. 18வது குணம் சுத்ருட விரதா என்பது, அதாவது உறுதியான
மனத்தை கொண்டவர், தான் கொடுத்த சத்தியங்களை காப்பாற்றுவதற்கு. இதில் 2 வகைகள் உள்ளன. ஒன்று சத்திய பிரதிஜா, மற்றொன்று சத்திய நியமா. பிரதிஜை என்பது ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்வதாக கூறி அதை நிறைவேற்றுவது, இது ஒவ்வொரு சமயங்களில் நிகழ்வது. ஆனால் சத்திய நியமா என்பது தான் சொன்ன வார்த்தையை வினாடிக்கு வினாடி, நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் காப்பாற்றுவது, இது தொடர்ந்து நிகழக்கூடியதாகும். உதாரணமாக, நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய 4 விதிமுறைகள் நாம் நம்முடைய தீட்சையின் பொழுது ஏற்றுக்கொண்டவை நியமமாகும். அவை எப்பொழுதும் நித்தியமாக நாம் காப்பாற்ற வேண்டியவை ஆகும். So Krishna promised the gopis of Vrindavan, I'll come back soon. He took a lot of time to come back. How is Krishna truthful? Although we are glorifying Krishna like he is Satya Pratigna and Satya Niyama, why Krishna delayed coming back to Vrindavan? From one perspective, Krishna never went out of Vrindavan. Vrindavanam parityajya padamekam na gacchati. But from another explanation given by the Acharyas, Krishna was coming to Vrindavan in 3 ways. Number 1, Vispurti. In the meditation of all these gopis, Krishna is constantly manifesting. That is non-different from Krishna's personal presence, but it happened in the Spurti. Second, Avirbhav. Krishna is directly manifesting to some devotees, but he is invisible to other devotees. Means it's a personal reciprocation to that particular devotee only. Yashoda Mata, or Nanda Maharaj, or Radharani, or Sridama. Like Lord Chaitanya Mahaprabhu once did it with Sachi Mata. So he went to Navadvip and he was eating all the food fed by Sachi Mata, and he was visible only to her and nobody else. And Sachi Mata even felt that maybe it was a dream. But it's not a dream, it's reality. Mahaprabhu actually did Avirbhav there and he actually ate the food. Later he sent a clarification message through Damodar Pandit to Sachi Mata. Now third is Agati. He's actually visible to everybody. After killing Dantavakra, Vidhurata, Shalva, Krishna actually went to Vrindavan and he met with these Vrajavasis. So sometimes Krishna would even go also. So these are the 3 ways in which Krishna fulfilled his promise of coming back to Vrindavan. நாம் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். கிருஷ்ணர் கோபியர்களிடம் நான் திரும்பி வருவேன் என்ற சத்தியம் கொடுத்தாரே, ஆனால் அவர் திரும்பி வரவில்லையே என்று. அதற்கு 3 வகையான பதில்களை விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் கூறுகிறார். முதலாவது விஸ்பூர்த்தி, அதாவது அவர்களுடைய தியானங்களில் பகவான் எப்பொழுதும் அவர்கள் கூடவே இருந்தார். இந்த விதத்தில் தன்னுடைய வார்த்தையை காப்பாற்றினார். மற்றொன்று ஆவிர்பவ், அதாவது குறிப்பிட்ட நபருக்கு மட்டும் அவர் தெரிவார், மற்றவர்களுக்கு அவர் தெரியாமல் இருப்பார். அந்த விதத்தில் கோபியர்களோடு அவர் தொடர்பில் தான் இருந்தார். இதற்கு மற்றொரு உதாரணமாக சச்சிமாதாவிடம் மகாபிரபு அவர் பகவானுக்காக அர்ப்பணித்த உணவை, பிரசாதத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால் சச்சிமாதாவுடைய கண்ணுக்கு மட்டும் அவர் தெரிந்தார். ஆனால் பிறகு சச்சிமாதாவுக்கே சந்தேகம் உண்டாயிற்று, உண்மையில் அவர் ஏற்றுக்கொண்டாரா இல்லையா என்று. அதன் பிறகு தாமோதர் பண்டிட் பூரியிலிருந்து நவதீபுக்கு வரும்பொழுது அவரிடம் செய்தி சொல்லி அனுப்பினார். உண்மையில் நீங்கள் அந்த அர்ப்பணித்த போகத்தை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன், அதை நான் சாப்பிட்டு அந்த தட்டை காலி செய்தேன் என்று தாயாருக்கு செய்தி அனுப்பினார். இந்த விதமாக பகவான் ஆவிர்பவாகவும் வர முடியும், குறிப்பிட்ட நபருக்கு தனிப்பட்ட விதத்தில், அல்லது அவர் அனைவருக்கும் தெரியும் விதத்திலும் கூட வர முடியும். தந்தபக்ரனை கொன்ற பிறகு பகவான் பிருந்தாவனத்துக்கு வந்தார் என்றும் கூறப்படுகிறது. வேறு சில சந்தர்ப்பங்களிலும் பிருந்தாவனத்துக்கு வந்தார் என்பதும் தெரிய வருகிறது. இவ்வாறு 3 விதங்களில் அவர் தன்னுடைய சத்தியத்தை காப்பாற்றினார். One example of Krishna being truthful in keeping his promises is in Satyabhama's case. Satyabhama said, you have given Parijata flower to Rukmini Devi, what about me? Krishna said, I will give a tree, don't worry. And he fulfilled that promise. That's occasional, not that Krishna is daily getting Parijata trees. But secondly, Krishna perpetually, constantly protected Vrajavasis from all calamities. That is vrata. Etav vratam mama. Even Ramchandra also says, abhayam sarvada tasmai dadam etad vratam mama. To offer abhayam to all my devotees always is my vrata, is my perpetual vow. So Krishna protected Vrajavasis by lifting Govardhan hill and also protected Vrajavasis from Trinavarta, Bakasur, Aghasur, Vatsasur, Vyomasur, Arishtasur, Keshi, all kinds of demons. So in this way Krishna is Sudrudha Vrata, firmly determined.
மேலும் பகவான் சுத்ருட விரதா என்பதற்கு உதாரணங்கள், சத்யபாமா பாரிஜாத்த மரம் வேண்டும் என்று கோரிய பொழுது அதை பிற்பாடு பகவான் நிறைவேற்றி வைத்தார். மேலும் பிரஜவாசிகளை காப்பாற்றுவதை ஒரு விரதமாக பகவான் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார். அதை நித்தியமாக பலவிதமான அசுரர்களிடமிருந்தும் மற்றும் பல அபாயங்களிலிருந்தும் பிரஜவாசிகளை அவர் தொடர்ந்து காத்தார். ராமபிரானும் கூட பக்தர்களுக்கு அபயம் தருவது என்னுடைய நித்தியமான ஒரு கடமையாக நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். One more thing is, Krishna will make his devotees give some word and Krishna will keep their promises. Right? He will popularize his devotees more than he popularizes himself. He diverts the attention of common people to devotees. And when devotee says some word, when devotee gives a promise, Krishna strives to fulfill that promise. Kaunteya pratijanihi name bhaktaha pranashyati. That is also Sudruda Vrata in one sense. Yes, Prabhu. மேலும் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களை சில சபதங்களை மேற்கொள்ள செய்கிறார். அதை பகவான் பிற்பாடு காப்பாற்றுகிறார். சாதாரண மனிதனுடைய கவனத்தை தன் பக்தர்களை நோக்கி திருப்புவதும் அந்த பக்தர்கள் சொன்ன வார்த்தைகளை பகவான் காப்பாற்றுவதும் தொடர்ந்து நிகழ்கிறது. உதாரணமாக கௌந்தேய பிரதிஜானிஹி நமே பக்த பிரணஷ்யதி என்று பகவான் கீதையில் கூறுகிறார். தஸ்மாத் மச்சரணம் கோஷ்டம் மன்னாதம் மத்பரிக்ரஹம் கோபாயே ஸ்வாத்மயோகேன சோயம் மே விரத ஆஹிதஹ. Tasmat mat sharanam goshtam, this goshta, this entire cowhead community has taken my sharan. Mannatham, they considered me their Lord. Mat parigraham, they have accepted me as their protector. Gopaye swa atma yogena, to protect them by my own internal energy is my vrata. Soyam me vrata ahitaha, this is my vrata, this is my vow. So this is how Krishna protects all the Vrajavasis. பகவான் பாகவதத்தில் சொல்கிறார், என்னையே சரணம் அடைந்து என்னையே தலைவனாக ஏற்றுக்கொண்டு எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய இந்த கோப்பர்களை காப்பாற்றுவதை என்னுடைய விரதமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். So Satyavratam, Satyaparam, you can just homework. I'll go to the next one. 19th quality. Desha Kala Supratignaha means Krishna is expert judge of time, place and circumstances, and especially the person. Oftentimes we hear we need to act according to time, place and circumstances. That's correct. However, even more important than time, place, circumstances is the person who is involved. Taking a decision in accordance with what is best suiting the time, place and circumstances is good and great and needed, but taking some decision in accordance with what best suits the person is more needed, more required. And Krishna is judge. Krishna is expert in that. How to reciprocate with the gopis of Vrindavan. When to reciprocate with the gopis of Vrindavan. What's the right time? All the gopis, the younger ones, the Madhurya gopis, they're hardly getting Krishna's association. All the gopas, cowhead boyfriends of Krishna, they get association of Krishna from morning to evening. And the cows also. And from evening to morning, Nanda Maharaj, Yashoda Mata, then Raktaka, Patraka, Chitraka, all the house servants of Nanda Maharaj, they get their association. So all devotees of different categories are getting their quota of association from Krishna at different times of the day. But the younger gopis of Vrindavan who are in Madhurya Rasa, they hardly have any opportunity. So what did Krishna do? I have to give some exclusive time to these people. Somehow these gopis are only seeing me when I am going into the forest and coming back from the forest. But I need to give them more time. So he chose this Sharat Purnima night. And that one night he expanded as Brahma's night. And he gave full time to them, danced with them. So this is how Krishna is very reciprocal according to time, place, circumstances and the candidates involved. இடம், காலம், அந்த நபர் இவற்றை பொறுத்து சரியான காரியங்களை செய்வதில் பகவான் திறமைசாலி ஆவார். இது தேசகால சுபாத்ரஜ்ஞா என்பதாகும். உதாரணமாக கோபியர்கள், அந்த இளம் கோபியர்கள் பகவானுடைய சங்கத்திற்காக இயங்குகிறார்கள். பகல் நேரத்தில் கோபர்களோடு அவர் மாடு மேய்க்க செல்கிறார்.
பசுமாடுகளுக்கும் கோபர்களுக்கும் அவருடைய சங்கம் கிடைக்கிறது. இரவு நேரத்தில் தாய் தந்தையர்களோடு உறவினர்களோடு அவர் இருக்கிறார். அவர்களுக்கு இரவு நேரத்தில் பகவானுடைய சங்கம் கிடைக்கிறது. ஆனால் கோபியர்களுக்கு என்று அந்த காலம் ஏதும் இல்லை என்பதை பகவான் உணர்ந்திருந்தார். எனவே ஒரு சரத் பூர்ணிமா காலத்தில் அந்த இரவு நேரத்தில் கோபியர்களோடு செலவழித்தார். அந்த ஒரு இரவை பிரம்மாவினோட ஒரு இரவாக அவர் விவரித்தார். இதன் மூலமாக அவர்களுக்கு தேவையான சங்கத்தை பகவான் வழங்கினார். 20th quality. Shastra Chakshuhu. Krishna has scriptural vision. Actually, whatever he says is Shastra. Is that he has given Bhagavad Gita. He performs all actions in accordance with Shastric injunctions. And whatever he speaks is also Shastra. Just like if he speaks Shastra, like Krishna taught Bhagavad Gita, if he himself doesn't follow certain protocols that the Shastras recommend for human beings, when he is playing his human pastimes, then people will not believe. Therefore, Krishna said in the 3rd chapter, Yadyadacharati sreshtaha tatta devetaro janaha sayat pramanam kurute lokastadanuvartate. Whatever great people do, common people follow. So, Krishna said that if I compromise on certain rules and regulations, then common people will follow my example. Therefore, to set an example to them, I am following all these rules and regulations. So, Krishna said, absolutely, I have no inclination to perform any karma. I have no excitement to experience any karma phala. Namam karmani limpanti, name karma phale spraha. I have no karma phala spraha. I have no karma. I don't want to do any karma, but still I do a lot of activities in accordance with the scriptures, only to set an example for common people. So therefore he is Shastra Chakshu. Yes, Prabhu. பகவான் சாஸ்திர சக்ஷு எனப்படுகிறார். அதாவது பகவான் சொல்வதே சாஸ்திரம் என்றாலும் கூட தான் சொன்ன சாஸ்திரங்களிலிருந்து விலகாமல் அவர் எப்பொழுதும் செயல்படுகிறார். உதாரணமாக பகவத்கீதை பரமபுருஷராக கிருஷ்ணராக அவர் பேசினாலும் அதிலும் கூட வேதாந்த சூத்திரத்தை மேற்கோள் காட்டி அதன்படி அவர் பேசுகிறார். அவர் இதை செய்வதற்கான காரணத்தையும் அவர் விளக்கி கூறுகிறார். எத்யதாச்சரதி சிரேஷ்ட எனும் ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நான் என் கடமைகளை செய்ய தவறினேனானால் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் தங்கள் கடமையிலிருந்து தவறுவார்கள். எனவே எனக்கென்று கடமைகள் இல்லை, எனக்கு பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற பற்றுதலும் இல்லை. ஆனாலும் கூட தொடர்ந்து நான் கடமையாற்றுவதன் காரணம் மக்கள் தங்களுடைய கடமைகளிலிருந்து பிறழ்ந்து விழக்கூடாது எனும் நோக்கத்துடன் தான் என்று பகவான் கூறுகிறார். இது சாஸ்திர சக்ஷு. Even Narada Muni personally observed how Krishna is following different scriptural rules and regulations. And Narada Muni personally went to different palaces of Krishna and how he is engaged in his household duties as an exemplary ideal householder. Narada Muni has witnessed it. Yes, Prabhu. நாரத முனிவர் நேரடியாக பகவானை அவருடைய அரண்மனைகளில் துவாரகையில் சென்று பார்க்கிறார். அங்கு பகவான் எவ்வாறு சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் தன்னுடைய ஒவ்வொரு காரியங்களையும் செய்கிறார் என்பதை நேரடியாக அவர் கண்டார். 21st quality. Shuchir is very clean. So cleanliness is of two types of purity. One is Pavanaha Papanashi. He is very pure and he destroys impurity in the form of sins. Or he delivers people from their sinful reactions. So Pavana, to purify somebody is one aspect of purity. Pavanascha Vishuddhascha. Personally not having any faults within oneself is another aspect of purity. So two aspects of purity. He himself has no impurities or imperfections or faults. Second, he helps others to purify them of their faults. சுச்சி அதாவது தூய்மை, இது இரண்டு தரப்படும். ஒன்று தனக்குள் முழுமையான தூய்மையானவர், எந்த விதமான களங்கமும் அற்றவர். மற்றொன்று மற்றவர்களுடைய களங்கங்களையும் நீக்கக்கூடியவர், பாவிகளுடைய பாவங்களை எல்லாம் அழிப்பவர் என்று இரண்டு விதமாக பொருள் கொள்ளலாம். So the Lord is completely pure. Everybody knows that. Even the remembrance of the Lord can purify us completely. How pure he must be to purify us. Apavitraha pavitro va sarva vasthangatopi va yahasmaret pundarikaksham sabahyabhyantara sucihi. Just by remembering that lotus-eyed Krishna, we are completely cleansed of all misgivings internally and externally. Secondly, he purifies. He who is non-different from his holy name also purifies, as this shloka says from Padyavali. Kalyananam nidhanam kalimalamathanam pavanam pavananam.
कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रोच्यमानम् विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये कृष्णनाम Kalyananam Nidhanam means Krishna is an ocean of all auspiciousness. Krishna's name is an ocean of all auspiciousness. Kalimala Mathanam means there is so much contamination in Kali Yuga. Mathanam, all the contamination of Kali Yuga is destroyed by chanting the holy names of Krishna. Kalyananam Nidhanam Kalimala Mathanam Pavanam Pavananam. Pavanam Pavananam means of all purifying things, the holy name of Krishna is the most purifying thing. Then Patheyam Yanmumuksho Sapadi Parapada Praptaye Prochamanam. As we are traveling from this material realm to the spiritual world, we need some food. Holy name is that food. And as we are traveling from this material world to spiritual world, in the journey we may get little tired. We need some rest. We need a resting place, and that resting place is the holy name of Krishna. Vishramasthanamekam kavivaravachasam jivanam sajjananam. Vishramasthanamekam, it's the one and only Vishramasthanam, resting place. If you want to rest, chant holy names. Not pick up phone, but chant holy names. That's what the shloka says, not me. That's a real Vishrama, resting, relaxing. Relaxing on the bead bag. Then, Kavivaravachasam Jivanam Sajjananam. Great Kavis, great philosophers, great poets also declared it emphatically that holy name of Krishna is the Jivanam, the real life of all Sajjans, good people. For all good people, holy name is the most life-inducing nectar. Bijam dharmadhruvasya prabhavatu bhavatam bhutaye Krishna nama. This Krishna nama is the bijam, is the seed of dharmadhruma, of the tree of dharma. And what is that dharma? Bhakti dharma. Savai pumsam paro dharmo yato bhakti radhokshaje. So the holy name of Krishna is the seed of the tree of devotional service. So in other words, holy name is the most essential aspect of Bhakti Yoga. Yeah. பகவானை நினைவு கொள்வதன் மூலமாகவே நாம் தூய்மை அடைகிறோம் என்று அப்பவித்ரா பவித்ரோவா என்ற ஸ்லோகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். யார் தாமரை கண்களை கொண்ட பகவானை நினைவு கொள்கிறார்களோ அவர்கள் உள்ளும் புறமும் தூய்மையாகிறார்கள். இவ்வாறு தூய்மை செய்வது பகவான் மட்டுமல்ல, பகவானுடைய நாமமும் கூட. அந்த பகவானுடைய நாமம் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு மங்களங்களின் சமுத்திரமாகவும் கலியின் தீமைகளை அழிக்கக்கூடியதாகவும் தூய்மையானவற்றுக்குள் தூய்மையானதாகவும் வழிப்பயணத்திற்கு உணவாகவும், அதாவது ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்தின் பயணத்திற்கு அது உணவாகவும் மற்றும் ஓய்வெடுக்கக்கூடிய இடமாகவும் தர்மம் என்னும் மரத்திற்கு விதையாகவும் பகவானுடைய நாமம் விளங்குகிறது என்று மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. And by the touch of Krishna's hand, this lizard became King Durga. And by the touch of Krishna's foot, this snake became Sudarshana, Gandharva. And you know so many stories like Lord Ramachandra transformed Ahalya into a human being. So Krishna Katha, how it purifies. Very beautiful shloka which Akrura speaks. I think let's recite this. Yasya khilami vahabissu mangalaihi Vacho vimishra gunakarma janmabhi Prananti shumbhanti punanti vai jagat
यास्तद्विरक्ता शवशोभनामतः यस्याखिलामिव हविस्सुमङ्गलैः. The whole process of glorifying Krishna's Nama Rupa Guna Leela, or in short Krishna Katha, can completely destroy all our sins and can create greatest auspiciousness. Sumangalaihi. Vacho vimishra guna karma janmabhi. Vacha means words. Vimishra means that what are words that are mixed with what? Guna, qualities of Krishna. Karma, activities of Krishna or pastimes of Krishna. Janmabhi, appearances of Krishna in different avatars. Vacho vimishra guna karma janmabhi. So these descriptions of Krishna's Nama Rupa Guna Leela, you know what they do? Prananti Shumbhanti Punanti Vai Jagat. Prananti, they induce life in this universe, or they animate the universe. Second, Shumbhanti, they beautify this universe. Third, Punanti, they purify this universe. Prananti Shumbhanti Punanti Vai Jagat. On the other hand, conversely, Yastadvirakta Shavashobhanamata. Those words that are not mixed with descriptions of Krishna's Nama Rupa Guna Leela are like Shavashobhana, means decorations on a dead body. That's what is the glory of Krishna Katha. பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இருளை நீக்குகின்றன. அவை உலகத்திற்கு உயிரை தருகின்றன, அழகு தருகின்றன, மேலும் தூய்மைப்படுத்துகின்றன என்று மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் பகவான் சம்பந்தப்படாத விஷயங்கள் அனைத்தும் எவ்வளவு அழகாக இருந்தாலும் அவை ஒரு பிணத்தின் மேல் செய்யப்பட்ட அலங்காரம் என்று கொள்ள வேண்டும். Next, Vashi, Krishna is self-controlled, 22nd quality. Who can be more self-controlled than Krishna? I'll tell one story in Vrindavan. But before that, let's visit Dwarka, then we'll conclude with Vrindavan. Uddama bhava pishuna malaval guhasa vridavaloka nihato madanopi yasam sammuhya chapamajahat pramadottamasta yasyendriyam vimathitum kuhakairna shekuhu. Uddama bhava, all the grave expressions and the mood of the Dwarka queens. Pishuna amala valgu hasa, their spotless smiles. Vridavaloka, their sidelong glances, and all other feminine attributes of all these exquisitely beautiful queens of Krishna, they can never agitate the senses of Krishna. Krishna is attracted to their devotional service, to their humble mood, loving mood. Krishna is attracted to that, not their feminine attributes. Of course, from another perspective, their feminine attributes are also manifestation of Krishna's internal potency. In that sense, Krishna is attracted to their feminine attributes also. But from a material calculation, from a material perspective, materialistic men most of the times get attracted to the feminine attributes of the woman, but Krishna is not like that. That's what is being said here, right? Krishna is completely self-controlled. Yeah. இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக துவாரகையின் ராணிகள் பகவானிடம் அழகாக புன்முறுவல் பூக்கிறார்கள், கடைக்கண் பார்வையை செலுத்துகிறார்கள், பலவிதமான அங்க அசைவுகள் மூலமாகவும் பகவானை கவர முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் இவை அனைத்தினாலும் பகவான் மயக்கப்படவில்லை. மாறாக அவர்களுடைய ஆழ்ந்த அன்பிற்காகவே அவர்கள் பால் கவரப்படுகிறார் என்று கூறப்படுகிறது. மற்றொரு விதத்திலும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், இந்த ராணிகள் அனைவரும் பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியின் வெளிப்பாடு என்னும் விதத்தில் அவருடைய அழகு அங்க லாவண்யங்களும் கூட அவருடைய குணங்களின் வெளிப்பாடுகள் தான். அவற்றாலும் பகவான் கவரப்படுகிறார். ஆனால் முக்கியமாக சாதாரண பௌதிக மக்களைப் போல அல்லாமல் வெளி உருவத்தினால் அவர் கவரப்படுவதில்லை, உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த அன்பின் பால் மட்டுமே அவர் கவர்ச்சி அடைகிறார் என்பது இங்கு கூறப்படுகிறது. Also, once the gopis of Vrindavan had to cross Yamuna river to feed Durvasa Muni some feast, but they didn't have a boat. They came to Krishna and said, Krishna, please help us cross this Yamuna river. Then Krishna said, you go and tell Yamuna river that I'm a pure brahmachari.
Then Yamuna will give way. You can cross. Gopis were smiling and giggling. You are a pure brahmachari. You're always with us. Okay, we'll go and say, let's see what Yamuna does. They went and said to Yamuna, Yamuna just gave way. The way she gave way to Vasudev to carry baby Krishna across the river. So Yamuna actually gave way to gopis to cross this ocean, cross this river. They went on the other side. They fed Durvasa Muni food. He ate sumptuously. And the gopis said, oh, now we have to cross back. Durvasa Muni, Krishna helped us come here, cross this river. Now you please help us cross the river back. Then Durvasa Muni said, go and tell Yamuna that I have not eaten anything. I have been fasting for a long time. Then they were smiling, but still, Durvasa Muni is Durvasa Muni. Therefore, they came in front of Yamuna and said, if Durvasa Muni has fasted, he has not eaten anything. Oh, my dear Yamuna, please offer way. We want to cross you. Yamuna gave way. So they crossed. They were surprised. They were astonished. They were wondering. They asked Krishna for a purport, explanation. Krishna, how is that Durvasa Muni is fasting and you are a brahmachari? Then Krishna said, you are very innocent to understand this. The reality is, although I am associating with you, I am never associating with you your sense gratification. Second, although Durvasa Muni ate so much food, it's not that the sense of tongue is merely coming in contact with some tasty food. He's just doing the needful as a chore, but he did not have the enjoying propensity. So when that enjoying propensity is not there, even if you do karma, it is as good as akarma. Karma becomes akarma. Actually, akarma has two meanings. Karma has two meanings, right? What are the two meanings of karma? Action and reaction. Akarma also has two meanings. One is inaction. Opposite of action is inaction. But another meaning of akarma is non-reactionary action. You perform action, but you don't get any reaction. That is akarma. So although many great exalted people do some karmas, means activities, they don't incur any reactions. Therefore, that karma is as good as akarma, inaction, or non-reactionary action. Therefore, Durvasa Muni is fasting. That is correct. I am a brahmachari. That is also correct. So, Krishna is self-controlled. That's the purport here. கிருஷ்ணர் தன்னடக்கமுடையவர் புலன்களை கட்டியவர் என்பதற்கு ஒரு உதாரணமாக கோபியர்கள் மறுக்கரையில் இருக்கக்கூடிய துர்வாச முனிவருக்கு பலவிதமான பிரசாதங்களை சுமந்து கொண்டு சென்றார்கள். ஆனால் யமுனையை கடப்பதற்கு கிருஷ்ணருடைய உதவியை நாடினார்கள். கிருஷ்ணர் சொன்னார், யமுனையிடம் போய் நான் பிரம்மச்சாரி என்றால் வழிவிட வேண்டும் என்று கூறுங்கள். கோபியர்கள் சிரித்துக்கொண்டே சென்று அவ்வாறு சொன்ன பிறகு யமுனை வழிவிட்டது. கோபியர்களுக்கு ஆச்சரியம் உண்டாயிற்று. பிறகு மறுக்கரையில் சென்று துர்வாசருக்கு அந்த உணவுப் பண்டங்களை கொடுத்து அவர் அனைத்தையும் உண்டார். அதன் பிறகு திரும்பிச் செல்வதற்கு அவருடைய உதவியை நாடினார்கள். துர்வாச முனிவரும், நீங்கள் யமுனையிடம் சென்று நான் இன்று ஒன்றும் உண்ணவில்லை, உண்ணாவிரதமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். அவ்வாறு சொன்ன பிறகு யமுனா நதி மீண்டும் வழிவிட்டது. கோபியர்களுக்கு இந்த ஆச்சரியத்தை தீர்த்து கொள்ள கிருஷ்ணரிடம் வந்தார்கள். கிருஷ்ணர் சொன்னார், நான் உங்களோடு நெருக்கமாக உறவு கொண்டிருந்தாலும் கூட புலன் நுகர்ச்சிக்காக நான் அவ்வாறு செய்யவில்லை. அவ்வாறு புலன் நுகர்ச்சிக்காக ஒருவர் உறவு கொள்ளும் பொழுதுதான் அதன் மூலமாக இந்த பந்தங்கள் உண்டாகின்றன. அதே போல துர்வாச முனிவரும் அந்த உணவுகளை உண்டாலும் கூட தன்னுடைய நாக்கினால் இவற்றை சுவைக்கிறோம் என்ற உணர்வு இல்லாமல் அவர் செய்தார். எனவே கர்மா அகர்மா இந்த இரண்டிற்கும் இரண்டு பொருள்கள் உள்ளன. கர்மா என்றால் ஒன்று செயல், மற்றொன்று எதிர்வினை. அதே போல அகர்மா என்பது செயல்களை செய்யாமல் இருப்பதும் அகர்மா, அல்லது செயல்களை செய்யும் பொழுது அவற்றில் எந்தவித பற்றும் இல்லாமல் செய்யப்படும் பொழுது அவை எந்த விதமான எதிர்விளைவையும் உண்டாக்குவதில்லை, அதுவும் அகர்மா என்பதாகும். இந்த விதத்தில் பகவான் முழு சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவர் என்பது வஷி என்று சொல்லப்படுகிறது. 23rd quality is sthira, steadfast. So Krishna is called steadfast because he steadily works until his goal is achieved. We can see this quality of Krishna in Shamantakamani episode. When Satrajit blamed that Krishna, you have stolen my Shamantakamani, then Krishna did the needful to prove his innocence. He was following the pathway of Prasenajit, and he found that Prasenajit was killed by some lion, and he followed the footprints of the lion, and he ended up in seeing the footprints of a bear there. Lion was dead, and he followed the footprints of the bear. He entered Jambavan's cave. He fought with Jambavan for 28 days, and he retrieved the Shamantakamani and then brought it back. Common people
may take up some project, and after going ahead in for some time, if they're not getting results, or if it is taking more time, or if it is getting difficult, they may give up. But Krishna is sthira or steadfast in achieving his goals. லட்சியம் நிறைவேறும் வரை இடைவிடாது உழைப்பவர் என்பது பொருள். உதாரணமாக சமந்தகமணி தொலைந்து போன பொழுது தன்னுடைய நற்பெயரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக பகவான் அந்த சத்ரஜித்தினுடைய சகோதரன் சென்ற அந்த குதிரையை பின்தொடர்ந்து சென்றார். அங்கு போகும்பொழுது ஒரு சிங்கம் அவனை கொண்டிருந்தது. அந்த சிங்கத்தின் பாதையை பின்பற்றி சென்ற பொழுது அது ஒரு குகைக்கு அழைத்து சென்றது. அந்த குகைக்குள் பகவான் சென்று ஜாம்பவானை சந்தித்தார். ஜாம்பவானோடு 28 நாட்கள் யுத்தம் செய்து அந்த சமந்தகமணியை மீட்டு திரும்ப கொண்டு வந்தார். பொதுவாக மக்கள் ஒரு செயலில் ஈடுபடும் பொழுது இடையில் சில குறுக்கீடுகள் உண்டாகுமானால் படிப்படியாக தங்களுடைய உற்சாகத்தை இழந்து விடுகிறார்கள். ஆனால் பகவான் தொடர்ந்து விடாமுயற்சியை செய்கிறார். இது இந்த குணமாக ஸ்திரோ என்று கூறப்படுகிறது. 24th quality, Dantaha. Krishna is self-controlled. Although Krishna is very naughty in Vrindavan, very mischievous there, somehow when he joined Sandipani Muni's school, he became very sober. He completely assumed the mood of a student. So Krishna acts befittingly according to the situation. Like in Vrindavan, he is very playful. When he came to Mathura, he became very sober. When he went to school, he became very disciplined. In Kurukshetra, he was acting like a driver very sincerely. But as soon as Arjuna said, "You become my teacher," he assumed the mood of a teacher immediately. So like that, Krishna can change gears very fast. He can assume any role according to the need of his devotees, according to the mood of his devotees. Now Krishna is completely sense-controlled in Amantipur, our Sandipani Muni school. Although his body is very soft, he tolerated so many difficulties. In his service to Guru, when Sudama and Krishna were caught up in that tufan, in that heavy rain during the night, Krishna did not lift Govardhan mountain to protect himself from the rain. Krishna did not do anything. Although he has the capacity to protect himself from the rain or stop the rain, he acted like a normal human child, a student in Guru school, and he experienced all the external difficulties there and came back to Gurukul in the morning only. So this is how Krishna is so sense-controlled. Dantaha. தாந்தா என்பது முழுமையான புலனடக்கம் தன்னடக்கம் கொண்டவர் என்பது. எந்த அளவு கஷ்டங்களையும் அவர் சகித்து கொள்ள தயாராகிறார். பிருந்தாவனத்தில் பலவிதமான குறும்புகளை செய்தாலும் கூட மதுராவில் சென்ற பிறகு தன்னுடைய போக்கை மாற்றிக்கொள்கிறார். மேலும் சாந்திப்பனி ஆசிரமத்தில் வரும்பொழுது பலவிதமான துன்பங்களையும் தன்னுடைய சரீரத்திற்கு அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஒரு நாள் தன்னுடைய குருவிற்காக விறகு எடுத்து செல்ல வரும்பொழுது ஒரு பெரிய புயலில் மழையில் மாட்டிக்கொள்கிறார். அப்பொழுது அவர் தன்னுடைய எந்த விதமான சக்திகளையும் வெளிப்படுத்தவில்லை. அங்கு இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள் அனைத்தையும் ஒரு சாதாரண மனித குழந்தையைப் போல பொறுத்து கொள்கிறார். அன்று இரவு முழுக்க வெளியே தங்கிய பிறகு மறுநாள் காலை தான் ஆசிரமத்திற்கு வந்து சேர்கிறார். இந்த விதமாக எல்லா விதமான கஷ்டங்களையும் சகித்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறார். 25th quality is Kshama Shila, forgiving. But we will not discuss it in detail. So we did 8 qualities today, 24 qualities. So last 15 minutes, we can take some questions. Tomorrow we'll do whatever is possible in tomorrow's last session. Thank you very much. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Any questions or comments? Hare Krishna Prabhuji, thank you very much. So my question is, what is the difference between sense-controlled and self-controlled? Self-control includes sense control and mind control. Then they are given as two different qualities here. As I said, there is overlap. Yesterday also, we were discussing, right? There is some overlap. Sense controlled is control of senses. Mind control is internal control. And self-control includes both. Right? So sometimes there is an overlap also. The second question is, Krishna purifies, destroys sin.
what about the sinful mentality? By bhakti, sinful mentality is also destroyed. Sinful desires are also destroyed. 6th canto, 2nd chapter says that. So bhakti is not just meant to destroy the sinful reactions. In the beginning of 6th canto, there's a long discussion between Parikshit Maharaj and Sukadeva Goswami. Parikshit Maharaj said, people are entering so many hellish planets. In the 5th canto, last chapter, so many hellish planets are described, and Parikshit Maharaj became scared and he asked this question, how can the human beings be protected from entering these hellish planets? Then our Sukadeva Goswami said, they are committing sins. If they perform an atonement process in Karmakanda style, they will be saved from sinful reactions. But Parikshit Maharaj rejected this answer. Kvachin nivartate bhadrat kvachit charati tat punaha praishchittam athopartham manye kunjara shauchavat. I consider this atonement process like an elephant bath. So there is no sinful reaction may be eradicated if the atonement process is conducted properly. However, sinful mentality, sinful proclivity will not be destroyed. So I cannot accept this as an answer. Then Sukadeva Goswami gave Jnanakanda answer. Sins are committed out of ignorance. Antidote for ignorance is Jnana, knowledge. And one who has knowledge will be relieved from sinful reactions. That is his answer. Then he gave this example. Venu gulmam ivanala. Just like forest fire burns bamboos to ashes, Jnana, knowledge, destroys ignorance, and one will not commit sins. But there is a problem here. Although the bamboo bushes are burnt to ashes, the roots are still there. As soon as there is a favorable atmosphere, again this will sprout. Therefore, Jnana cannot counteract sinful proclivity completely. It subdues for some time, but many times, even in knowledge, people commit sinful activities. Everyone who is committing a sin is not doing it out of ignorance. Some people, although they have knowledge, they commit sins. Right? So, Parikshit Maharaj rejected that also. Finally, Sukadeva Goswami, to satisfy his disciple, gave a final answer. Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayanaha agham dhunvanti karsnyena niharamiva bhaskara. So just like when sun is shining brightly in the sky, fog doesn't exist. Similarly, when bhakti is shining brilliantly in the heart of a devotee, then sinful proclivities also don't exist. Not only sinful reactions, even sinful inclinations and sinful desires are also destroyed. Whatever I know, Prabhuji, that we pray to Radharani to get bhakti, Krishna bhakti. So Krishna is not the provider of Krishna bhakti. Radharani is the provider of Krishna bhakti. So Krishna destroys sin, but sinful mentality, Radharani, through bhakti, she can destroy. We are parts and parcels of Krishna. We are amshas of Krishna. And our bhakti is an amsha of Radharani's bhakti for Krishna. So what you said is perfectly true. Sorry, last question. Like we keep on doing japa, whether attentively or inattentively, to catch Krishna's attention. And for all of us also, when anybody takes our name, it is pleasing to us. But if somebody keeps on taking the name without saying anything else, it becomes irritating. So then how Krishna tolerates all of us taking his name attentively or inattentively most of the times? How is it pleasing to him? Aparatha sahasrani kriyante harnisham maya dasoham iti mam matva kshamasva madhusudhana. So we chant aparatha shodhana mantras, right? Krishna, I am committing so many offenses. You please consider me as your servant and forgive my offenses. So not only chanting his names offensively, whatever services we are doing imperfectly in our sadhaka stage, all of them from one sense are irritating to Krishna. From one sense, right? Because they don't have good quality. Krishna is not very excited. But Krishna he sees the positive in the heart of a devotee. For example, somebody is chanting the holy names, somebody is doing kirtan. And people may focus more on the ragas in the kirtan than the names. Even if it is very melodious also, people may focus on the melody and the meter and not the meaning and the meditation there. Sometimes people may even
chant the holy names to attract the opposite gender and to get some public attention also. So many things are there. But Krishna will see, at least he's chanting my name. He's not chanting any cinema songs to attract public attention. He is chanting my names at least. So he will see some reason or the other to give us some mercy. He is more desperate to show us mercy than we are desperate to receive it. That's our hope. So Krishna's mercy is the ultimate answer. You want anything? You want to add anything, Mataji? Translation? Okay. தன்னடக்கம் புலனடக்கம் இரண்டுக்கும் வேற்றுமை என்ன? இது கேள்வி. புலனடக்கம் என்பதும் மன அடக்கம் என்பதும் இணைந்ததுதான் தன்னடக்கம். எனவே தன்னடக்கத்தில் இரண்டும் அடங்கி இருக்கிறது. இரண்டாவது கேள்வி, நாம் நாமஜபம் செய்யும்போது நம்முடைய பாவங்கள் மட்டும் நீங்குகிறதா அல்லது பாவ இச்சைகளும் நீங்குமா என்பது. அதற்கு பிரபுஜி கூறிய பதில், நிச்சயமாக பாவ இச்சைகளையும் பக்தி செய்யும் பொழுது அவை நீக்கப்படுகின்றன. பிராயச்சித்தங்களின் மூலமாக பாவங்கள் மட்டும் நீங்கும். எனவே பரீட்சித் மகாராஜர் அதனால் திருப்தி அடையவில்லை. இரண்டாவதாக, ஞானத்தின் மூலமாகவும் பாவங்கள் தீரும் என்ற அந்த பதிலும் சரியானதல்ல. ஏனென்றால் காட்டு தீயில் மூங்கில் மரங்கள் எரிந்து போனாலும் கூட அவற்றின் முளை பூமிக்கு அடியிலிருந்து அதற்கான சரியான சந்தர்ப்பம் வரும்போது கிளம்பிவிடும். எனவே ஞானமும் முழுமையான தீர்வு அல்ல. ஆனால் பக்தி செய்யும் பொழுது எப்படி சூரிய வெளிச்சத்தில் பனி முழுமையாக நீங்கி போகுமோ அந்த விதத்தில் பாவங்களும் பாவ இச்சைகளும் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் என்ற பதிலால் அவர் திருப்தி அடைகிறார். இரண்டாவது கேள்வி என்னவென்றால், நாம் நாமத்தை செய்யும் பொழுது பலவிதமான அபராதங்களோடு ஏராளமான மக்கள் ஜெபிக்கிறார்கள். இது பகவானுக்கு ஒரு விதமான தொந்தரவு இல்லையா? அதற்கு பிரபுஜி கூறிய பதில், பகவானுடைய நாமத்தை நாம் உச்சரிக்கும் பொழுது பகவான் நாம் செய்யக்கூடிய பலவிதமான அபராதங்கள் இருந்தாலும் கூட அதில் ஏதோ ஒரு நன்மை இருப்பதை கருத்தில் கொள்கிறார். உதாரணமாக, பகவானுடைய நாமத்தை நாம் சங்கீர்த்தனம் செய்யும் பொழுது மற்றவர்களை கவருவதற்காக அந்த பாடலின் ராகத்தில் நாம் கவனத்தை செலுத்தலாம், அதன் பொருளை நாம் மறந்து போகலாம். ஆனாலும் கூட பகவான் ஏதோ குறைந்தது என்னுடைய நாமத்தை தான் ஜபிக்கிறார்கள், ஏதோ சினிமா பாட்டுகளை பாடவில்லை என்று அதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல அம்சங்களை எடுத்துக்கொள்கிறார். இதே விதத்தில் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது குறைந்தபட்சம் என்னுடைய நாமத்தை ஜபிக்கிறார்கள் என்று நாம் செய்யக்கூடிய பல தீமைகளிலும் கூட நல்ல அம்சங்களை மட்டும் பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார். There is one question from Sumitra Krishna Prabhu. Sudama's wife borrowed poha from neighboring houses and gave to Sudama, and Krishna blessed Sudama's family. But how did Krishna bless those people who donated that poha to Sudama's wife? Did they get also opulences? Intention matters. What was the intention of these neighbors? If they're doing it as some dharma karya or karmakandik mentality where they want to offer charity to some brahmana lady and get some pious credits and enjoy in Swargaloka, they will get it. Or if their intention is to assist some Vaishnavas in their service to Krishna, just like the gopis assist Srimati Radharani in her service to Krishna. If they have that intention, they will get that. And if they have donated it out of disregard or out of desire for name, fame, prestige, or out of desire for liberation, basically these three categories of desires are charity in mode of ignorance, charity in mode of passion, charity in mode of goodness. They will get whatever is the result. So ultimately Krishna is reciprocal. He will reciprocate according to the mood in which an action is done. But one thing is, one bonus point for us is, whether directly or indirectly we happen to render service to Krishna or assist devotees in their service to Krishna, we get some blessings. We get some Ajnata Sukriti. So bhakti is ultimately not some service rendered to Krishna incidentally, but intentionally. Purposely or wantedly or voluntarily, when we serve Krishna, the effect is more. But circumstantially or incidentally or accidentally, you happen to do some service, that also you will get some Sukriti, but may not be the ultimate benediction of Krishna Prema. So ultimately Krishna reciprocates with
our mood? அவலானது சுஷீலையால் அக்கம் பக்கத்து வீடுகளில் கடன் வாங்கி பகவானுக்கு தரப்பட்டது. அவ்வாறு தந்ததன் பயனை சுஷீலையின் குடும்பம் பெற்றது. ஆனால் அந்த அவளை கொடுத்தவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைத்தது என்பது கேள்வி. அதற்கு பிரபுஜியின் பதில், அவரவருடைய மனோபாவத்திற்கு ஏற்ற விதத்தில் பகவான் அவர்களுக்கு பரஸ்பரம் செய்கிறார். ஏதோ புண்ணியம் செய்கிறோம் என்று கொடுத்திருந்தால் அவர்களுக்கு சொர்க்க லோகம் கிடைக்கக்கூடும். அல்லது ஒரு வைஷ்ணவர்களுக்கு உதவுகிறோம் என்ற நோக்கத்தோடு செய்தார்களானால் அந்த பக்தியின் நன்மைகள் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த விதத்தில் அவரவருடைய மனோபாவத்தின் பயன்கள் மட்டுமே அவரவர்களுக்கு கிடைக்கின்றன. எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பக்தருக்கு நாம் உதவி இருப்போமானால் அதனால் நிச்சயமாக ஒரு நன்மை கிடைக்கிறது. தெரிந்து உதவி இருந்தால் அதை பக்தியின் ஒரு அங்கமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். தெரியாமல் செய்திருந்தால் அதற்காகவும் கூட பக்தி சுக்ருதி என்று அவருடைய கணக்கில் அது வரவு வைக்கப்படுகிறது. எனவே பக்தருக்கு செய்யக்கூடிய உதவி எப்பொழுதும் ஒரு விசேஷ நன்மையை தரத்தான் செய்கிறது. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, karma, I mean, generally it is when we perform activities for the pleasure of Krishna, then we don't get any reactions. That is akarma. And you have also mentioned that when enjoying propensity is not there, then it is akarma. So I want to understand this in much more detail, where we see people who are not directly worshipping Krishna or either indirectly as well, but they are really very austere. They, whatever, whether it is eating, sleeping, they don't do it out of enjoying propensity. So how come is that is also a karma? And I just want to understand that aspect. Avidya kama karma bhi. Avidya, or ignorance of our original spiritual identity, leads to kama, means material desire. And kama leads to karma, means material activity. So kama leads to karma, but when there is no kama, material desire, selfish desire, the karma that you do without that kama is akarma. Kama leads to karma, akama leads to akarma. But these two discussions are on karma platform only, or on material platform only. One is material selfish work, second is selfless work, still done on a material plane. But we are not interested either in selfish material work or selfless material work. We are interested in selfless spiritual work. Mat karma krin mat paramo mat bhaktah sangavarjitah. Krishna said in the Bhagavad Gita, mat karma krin, perform activities for me, for my sake. That is also akarma. But general typical selfless work is also akarma. You are working for somebody else, like say philanthropic activity or some charity you are giving to somebody. Sometimes people who give charity to poor people, they think that God has neglected them. I protected them, therefore I am God. They did selfless work. But what is the mood? They are thinking they are God. They are denying the existence of God, some of them. Some of them do genuinely, but some are like this. So depending on the mood in which they are doing that selfless work, accordingly they will get reactions. Right? But we are interested in selfless devotional service, selfless spiritual work, not selfless work only. There's some spirituality, some bhakti is there. Bhakti must be there. So even selfless material work, if someone else does, so it comes in the category of akarma. I mean, this is the understanding. See, technically you may call akarma, but that so-called selflessness is in what flavor? That selflessness is only selflessness, or that selflessness is also like leading to pride, arrogance, atheism, sense of doership, possessiveness. It all, depending on that, they will get the reaction. It's not that zero reaction. Any action, whether it is good action or bad action, if it is on a material plane, there is a reaction. But you may not get a strictly tough material reaction when it is done without any selfish intention. Actually speaking, selflessness, pure selflessness is possible only on spiritual platform. On material platform, you can call some things as selflessness, but they are not fully pure. There is some tinge somewhere there, right? There is a sense of doership. See, I have done so much hard work. I didn't expect anything, In that, there is a sense of false ego,
right? So they have to incur a reaction which is in accordance with that. What exactly is that, I don't know. Krishna decides that. Karmana daivanyatrena. All reactions that we are supposed to receive are decided by higher powers. But in selflessness, there are multiple shades. It's not black and white. Selfless and selfishness. There are multiple shades. Even selfishness also has multiple shades. Some are slightly selfish, some are very grossly selfish, right? A child may be selfish to get some extra sweet or extra toy, but a grown-up man, a businessman can be selfish in a much higher plane. So depending on the degree of materialism in the material activity, we get reaction. Another question is, so as you mentioned initially, Prabhuji, these qualities, what we are right now understanding of Sri Krishna's, we also need to imply that in our life. We need to develop Some of those them. Yeah, some of them. So there are, yes, one thing. Krishna performs according to the rules of scriptures. Shastra Chaksh, So I was contemplating that as a sadhaka, initial stage, or as a sadhaka, we only know only 4 regulative principles which we should not break. Apart from that, probably I may not know much rules and regulations and etiquettes which is there, which is mentioned in scriptures. So how to understand this? There are hundreds of other rules also. These 4 are basic, minimum. Just like 16 rounds are minimum, 4 are minimum. Krishna, or Hari Bhakti Vilas says, Anukulyasya sankalpam pratikulyasya varjanam. Whatever is pratikul to our advancement in devotional service, we have to avoid it. You want more rules? Go to Upadeshamrit. So Rupa Goswami gives 6 more rules. Atyaharaha prayasasya prajalpo niyamagraha janasangasya laulyamsya shavidham. For these 6 qualities will destroy bhakti. Here 4 are there. We have 6 more added. So 4 are minimum. There are many other restrictions, prohibitions in bhakti. Basically, when we are eager to serve Krishna, even so, in that unfavorable attitudes, there may be 100 things. You can, as Kali Yuga is progressing, you will have to add more to that list also, right? So earlier, don't see smartphone for a longer time. That rule was not there because smartphone was not there. But now it is there. Therefore, we have to add that another rule, right? Like that, restrictions are so many. But more than restrictions, more than prohibitions, if we focus on the prescriptions, prohibitions will automatically follow. If the focus goes more on don'ts only, prohibitions only, and if you don't sufficiently focus on prescriptions, there's a problem, right? Sorry, Prabhu. Another question is, there was a statement where Krishna don't feel grateful to the impure impure sadhana. And connecting to the question which Mataji raised, that sinful mentality does not get eradicated, but it gets eradicated while performing devotional service. So as a sadhaka, we understand, okay, we need to follow 4 regulative principles. So we try to avoid that. No matter the past history has some other thing. But the mentality still continues. And the quality of devotional, as expected from the scriptures and as the sadhu, the devotees explain in the katha, that we need to perform pure devotional service, we need to chant without any offense. But the impurity is there in the mind, so the quality of devotion is not up to the mark. And the sinful mentality is still there in that sadhaka. So how a sadhaka of that situation, he can come out of it? How he can come Follow out the of process. Any sadhaka is a practitioner, not perfect yet. We are work in progress. The building is not yet completed. It's still, construction is happening. Some windows are not yet fit in their places. Flooring is not done, ceiling is not done. So many unfinished aspects are there in the building. That's what sadhaka life is. So how to finish this building? Continue construction. Similarly, how to overcome certain sinful proclivities or mentalities or sinful desires? Practice the process. Chant Hare Krishna. Study Srimad Bhagavatam. Study and analyze the characters of Srimad Bhagavatam who lived a very pure life.
and study the life of some people like Ajamil, Pururava, Yayati, who became so attached on a material plane and they became so distracted in their bhakti. Ultimately, they came to bhakti. So, intelligent people hear certain good examples and follow them. Hear about some bad examples and avoid them. But not so intelligent people, unless they personally experience the reactions to their bad activities, they will not avoid certain bad tendencies. So, and even more, foolish people, even after experiencing also, they will continue like that. So, Prabhupada writes all this in the Nectar of Instruction. So, we need to stick to the process, adopt whatever is favorable to bhakti, avoid whatever is unfavorable to bhakti, and we have enough guidance in the Sangha of Vaishnavas. We have enough evidence in the scriptures. So, we just take advantage of it and then move ahead. One last. Prabhu, 1 minute. We asked 4 questions. It's 12:20. I don't want to delay Maharaj's class. Any one other quick question? Yes, Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Actually, it's not a question. The Sumitra Prabhu raised the question of how the neighbors have been, how they got benefited. I don't have any scriptural evidence, but I had someplace from somebody that Sudama's wife has prayed Krishna that all these villagers have given bhiksha to my husband all these years. So not just you have given us lot of things to us, but you must take care of all my villagers. It's not only we enjoy the mercy of yours, all our villagers have to enjoy. And subsequently, Krishna has appreciated her mood and he has given mercy to all the villagers of that village. It's what I had, but I don't have any scriptural reference to this. Hare Krishna. Very nice. Hare. First time I'm hearing this also. Very happy to hear this. Thank you, Prabhu. Next. And logically, it seems to be right also. Correct. In one sense. He is a great Vaishnavi. As you rightly said, devotees, helping devotee also, we get benefited. Yes, yes. So it implies automatically that they got benefited. That's in perfect alignment with a devotee's mood. Thank you. Should we take? Yeah. Okay. Hare Krishna, Prabhuji. So my question is regarding remembrance and forgetfulness. So as you were mentioning in the pastime of Gajendra, so I just wanted to know that how do we further understand, because till now my understanding has been that if someone has material desire, Krishna will eventually give him remembrance of all material things and take away forgetfulness of his, and vice versa. But if today I have understood that Krishna has gratitude and that is why he gives remembrance to Gajendra. So how can we actually fully understand? In our mundane life also suddenly we'll forget something and suddenly we'll remember something. So how do we understand that particular aspect with this particular thing that from Krishna comes remembrance and forgetfulness? Mattaha smritir jnanam apohanam cha. Krishna is the source of forgetfulness also, ignorance also, knowledge also. In reciprocation with the soul's mentality. Many times, Krishna reminds us something. For example, we are about to do a mistake. From within, Krishna reminds, hey, you are not supposed to do this. You are not supposed to be like this or do like this. Then what to do? We may sometimes get carried away and we may consciously do that negative activity, although we are not supposed to do. Right? So how are we reciprocating with the remembrance given by Krishna? Krishna is giving us a remembrance of some good principle, or reminding us of something that we are supposed to do, we are not supposed to do. If you are reciprocating, Krishna will give more remembrance. If you are not reciprocating, if you are ignoring Krishna's advice, he will not give advice next time. Then it becomes forgetfulness. So Krishna is reciprocal according to our mentality. Yathamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. I think Maharaj is here. We'll conclude here.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. Hare Krishna. Devotees, we will have a short 10 minutes break. Requesting devotees to again come back by 12:38. 10 minutes break.